И привет, уважаемые телезрители, зовут меня Дмитрий. Э, Сегодня я не прихожу никакие игры, сегодня мы смотрим церемонию вручения лучшим играм 2019 года The Games Awards 2019. 4 утра, 4:30 утра по Москве, поэтому я не буду особо орать. Специальный микрофон поближе придвину к рту. Надеюсь, соседи не придут меня избивать палками. Э, ну что ж, ждем. По идее, она должна начаться прямо сейчас, по времени, в 4:30 утра. Сейчас 4:28, где-то 29. Смотря каким часам верить. Ну, честно, в этом году E3 был довольно-таки скучный, унылый, как по мне там вообще ничего не понравилось. Может быть, хоть тут что-то покажут. Последняя надежда этого года. Я на самом деле церемонию смотрю больше не ради того, чтобы узнать, какая игра года и так далее, потому что для меня вообще эта игра года, не игра года ничего не значит. Мне больше интересно посмотреть какие-то новинки. Да, было чего ждать, а то я как-то особо ничего и не жду на самом деле. Только Resident 3 вот теперь, наверное, жду. Ну как, более-менее мне интересно. А так, если такого интересного, сейчас ничего нет, что я прям так жду. Так, секунду, проверю чек. Все работает, окей. Ладно, на самом деле много народу сейчас стримит. А меня, поэтому смеешь, конечно, что кто-то мой стрим будет контент смотреть, потому что там смотрят мастодонты. Ну, почему нет? По крайней мере, мне по кайфу самому смотреть. Может быть, кто-то потом запись посмотрит. Ладно. На самом деле нам обещали 10 эксклюзивов показать каких-то. То есть 10 премьер игр, но я думаю, из которых половина игр будет неинтересно. Ну, то есть 8 каких-нибудь деньги, мне кажется, да, и ну 2 каких-нибудь нормальных интересно покажут. Ну, точно покажут The Elder Rings, игру от создателей, собственно, серии Souls'ов, да, от Namco Bandai. Так, что-то они затягивают. Ну, входили слухи про Fable, конечно, новый. Да я не знаю, какая там часть, потому что Fable сколько было. По-моему, последняя часть была не номерная, поэтому не буду в это лезть. Я играл только в первый, потому что он был на компе, остальных, по-моему, на компе никогда не было. Посмотрим, надеюсь, что чем-то удивит реально церемония, прям покажет что-то такого, чего я вообще не ждал. Да и надеюсь, что вы что-то увидите для себя, собственно. Ах. Блин, 4:30 утра, не могли время получше выбрать. Сегодня у нас, кстати, пятница, 13 получается, у нас уже пятница. А, вот время, отчет пошел, блин, 5 минут еще ждать. Рано трансляцию запустил, 5 минут сидеть ждать мне как мне. Я не знаю, о чем говорить 5 минут. Уху. Ну, честно, ну я хотел бы увидеть геймплей Dragon Age нового. Я все-таки как бы там к Биовер не относись, не говорили бы, что они умерли, что они уже херню одну делают. Мне все равно интересны их игры. И все равно я хочу писать на новый Dragon Age и новый Mass Effect. Я тоже посмотрел на его. Еще не покажут, да, потому что уже сказали, что они начали разрабатывать новую часть Mass Effect. Непонятно какую, это будет Андромеда 2, либо какая-то другая часть, либо вообще может быть 4. Хотя я не знаю, как можно продолжить Mass Effect, если только реально представить, что эти части это была Сон Шепарда, типа, что вы пытались там эти жнецы завербовать, да, им это все глючило, только если так это выставить можно. Я прям, конечно, сомневаюсь в всем. Надеюсь, нормально слышно меня. Блин, меня даже довольно громко слышно, судя по... Ну, то, что я микрофон себе прям в рот засунул почти. Почти. Кстати, его не видите, но он есть. У меня обычный бомжатский микрофон, блин, с Алиэкспресса за 1000 рублей. Ну, на самом деле, для хорошего звука, хорошего звучания вполне достаточно, потому что прям такие уж супер студийные какие-то навороченные микрофоны, они нужны для, если вы там записываете в студии, для что-то там, для какой-то озвучки, я не знаю. А для таких обычных стримов, при которых какие-то вообще... Можно даже из обычного микрофона петельки, да, там хорошего звука добиться при желании. Ну как, относительно хорошего, конечно. Короче, жду, надеюсь, Dragon Age покажут, потому что на прошлом Games Awards как раз показали тизерок Dragon Age 4. Тизерок, где вообще ничего не показали, ни геймплей, ничего не понятно. Вот поэтому надеюсь, ну посмотрим, что покажут. А, ну насчет лучших игр года, ну, я думаю, у нас два основных конкурента. Ну, я надеюсь, все-таки Luigi Mansion не выиграет, да, хотя Luigi Mansion тоже могут проголосовать. Нет. Я думаю, что, конечно, два основных конкурента это Resident Evil 2 и Death Stranding, да.
Я, конечно, отдал бы Резиденту второму, ну... Death Stranding я не играл, собственно. Потому что его на ПК нету, а я ПК боярин, и то у меня не пойдет, скорее всего, потому что у меня комп древний, как я не знаю что. Поэтому у нас, собственно, два претендента считается на победу. Это Резидент 2 и Death Stranding. Но я что-то вот есть такое чувство, что все-таки Death Stranding отдадут игру года, потому что у него очень много номинаций, очень много прям. Там он чуть ли не во всех номинациях присутствует. Резко, мне кажется, все-таки задвинут немного. Ну, ладно, пусть отдают Death Stranding, собственно. Главное, чтобы не Луиджи. Главное, чтобы не Луиджи. Блин. Надеюсь, я там никого не разбудил оповещением о том, что трансляция началась в 4 утра. Так, надеюсь, все видно, слышно. Можно погромче сделать трансляцию. Я ОБС перенастроил немного, да, потому что все-таки у меня в играх хреновое качество, потому что у меня игры комп слабенький, поэтому приходится в играх более слабые настройки ставить в OBS. Я повыше поставил, то есть картинка не должна биться. То есть должно быть четкое качество картинки. Вроде все идет нормально, вроде. Лагать-то не... Хотя лагать ничего не будет, это видео, оно уж какое есть, такое есть. Там от того, что на видео показывают какую-то продвинутую игру, либо много взрывов, да, нагрузка на OBS не увеличится. Вот вместе, как бы, приятная сторона. А то, знаете, у меня такое есть, это... Как бзик, да, когда показывают что-то навороченное, да, у меня такое ощущение, что вот-вот, сейчас лаги начнутся. У меня комп не выйдет. OBS начнет лагать, но нет, не должен. Не должен. Так, ну я буду во время новинок молчать, потому что я все-таки из тех стримеров, которые считают, что нужно погружаться в атмосферу либо игры, либо таких церемоний, поэтому когда будут анонсы стримов, именно какие-то трейлеры и так далее, я буду молчать и вырубать себя и все там лишние знаки на экране, скажем так, символы. Вот, например, как сейчас. И ничего не происходит. Ладно, пока ничего не происходит, можно себя вырубить. Я помню, когда начинал, о, все, пошло. What's up, everyone? I'm Sydney Goodman, and I will be your host. Awards 2019 pre-show. The Game Awards will begin at the top of the hour, featuring musical performances by Green Day, Grimes, and Churches, and brand new looks at Ghost of Tsushima and Gears Tactics. But while the Microsoft Theater fills in behind me and the world gets their popcorn ready, we've got 30 minutes of awards, special guests, and world premieres of our own right here in the pre-show, including a brand new trailer for Final Fantasy VII. Новый трейлер семерки, Final Fantasy. But there is no better way for us to kick off than by handing out our first trophy of the night, and this is a special one. The Game Awards have a new и уши надо было закрыть, category у нее уши to honor the слишком teams that большие, honor надо their было волосами их community. закрыть, The Best женщина. Community Support Award goes to a game that listens, reacts, and responds to its players with honest respect and transparency. The nominees for Best Community Support are Так, первые номинации пошли. Лучшая комьюнити спортивная игра. Destiny 2, Apex Legends, Destiny, Final Fantasy 14, Fortnite, Tom Clancy, Rainbow Six. and Rainbow Six Siege. То есть лучшая поддержка аудитории, я так понимаю, комьюнити саппорт. Ну, наверное, Fortnite. Destiny 2. Destiny 2, серьезно. Ну, что-то быстро чуваки подошли, они, видимо, уже знали, что они выиграют. This is really an honor. I got to acknowledge the people at Bungie who've worked so hard to, support our community, starting with our многие награды будут за кадром вручать, такие более-менее незначимые. Как на Оскаре, да, там. Хотя я Оскар, честно, давно не смотрел. Когда-то было время, когда я Оскар прям смотрел, ждал, мне было интересно, потом я понял, что Оскар это полная херня, и перестал его смотреть. Ну, когда начали давать там всякие награды за там RUS, вероисповедание и так далее.
а не за какую-то там актерскую игру. Huge congratulations to Destiny 2 for winning our first ever Best Community Support Award. I'm sure it's no coincidence they are also up for Best Ongoing Game Надеюсь, later ты не лагать из-за того, tonight. что повысил Now, настройки the ОБС. Game Awards is a show about celebrating all of gaming, more than just the winners. Ладно, Throughout the на night, you'll расслабоне буду see сидеть. unexpected additions to games you love, check-ins on games you're anticipating, and И ждать reveals классных анонсов. you never saw coming. Here's the first of many world premieres. Так, одна из первых мировых премьер смотрим. Из многих, она сказала, одна из многих мировых премьер. Ой, свич, все, до свидания. I can sense a great cosmic disturbance. We must be prepared for the worst. Time to change history for the better. Кейбл. Это Marvel Ultimate Alliance, наверное, да? Hey, someone's gotta be the Iceman. coolest guy in the room. Oh, this gonna be fun. Джамбит. Но я буду стараться переводить, что могу переводить, как бы, да? Да, тем более, я думаю, вам Феникс. Я думаю, как бы эта игра вам не особо-то интересна кому-то. Welcome to the danger room. I hope you survive the experience. О, господи, а чё Октавиус такой жирный? The Phoenix Force has reawakened. I will cleanse this world with my flames. Я, кстати, не смотрел даже последний фильм по Людям Икс про Темного Феникса, не знаю, как-то нет особо желания. In 2018, the Game Awards teamed up with Facebook Gaming to honor global gaming citizens. People from all areas of gaming who use the power of games to create a positive influence. Tonight, I'm joined by one of the global gaming citizens we met last year who has a new project to show us. Please welcome Lual Mayen. Thank you so much. Thank you so much. Yeah. Он нам представит какой-то новый проект, Лу Майен там What have you been какой-то. working on? Yeah, for sure. You know, as someone from Africa and also as a refugee, I want to thank everybody that has been supporting me. Он, конечно, приехал из Африки, всех благодарит за то, что вы сюда пригласили. Бла-бла-бла. And Lual Deng. I've been working on a game that actually put a player in the shoes of a refugee. It's a game that actually talk about journey and helping people to understand the empathy. And this is something that video game can be able to do around the world. We can be able to change the world. Ну, конечно, мы делаем игры, чтобы они изменили мир, объединили людей, там всякие банальности. Through playing video game. So it's a game really that put a player in the shoes of refugees and bridging the reality world and what is actually happening on the ground. Кстати, после этой церемонии, скорее всего, мой YouTube-канал опять забанит на какое-то время за всякую музыку лицензионную. Ну, потом, я надеюсь, должны разбанить. После каждой церемонии мой канал банят, да не только мой. Вообще, YouTube с этим делом как-то загинает. Я понимаю, если я там намеренно, да, музыку ставил какую-то чужую. Знаешь, стримлю, блин, церемонию, ёлки-палы. Церемонию я стримлю, я как бы не специально музыку вставляю. Ладно, какой-то там инди представляет, походу. Салам. Это, видимо, вот там, где мы бегали с видом сзади, это и была его игруха суперская. Не, она на самом деле симпатичная, только уши все портит. Ну как, относительно симпатичная. This next Game Awards category also demonstrates this kind of diversity in gaming. The nominees represent completely different budgets, nationalities, and genres, but they all share one thing: excellent music. Here are the nominees for Best Score in Music. Cadence of Hyrule. Короче, лучшая музыка. А скоро это что, блин? Death Stranding. Ну, Death Stranding, слышишь, как приветствуют. Devil May Cry 5. Kingdom Cadence Hearts of 3. Hyrule, я даже... Хару, я даже не знаю такой игры. Death Stranding, Devil May Cry, Kingdom Hearts. Там последнее, неважно. Death Stranding. Вставлю на Death Stranding. Он будет везде выигрывать, где только может. Не, на самом деле Death Stranding хорошая музыка. Кодзима, ты как-то изменился. Oh my gosh, thank you so much. Он говорит, мне нравится твое платье. Точнее, Colors, это что, наверное, ожерелье? Big thanks and shout out and also a congratulations. Ну, в общем, благодарит. Вообще, что ты, чувак, делал в студии Кодзима? Я думал, в студии Кодзима одни японцы.
Там, наверное, хотя нет, там не только японцы, там вроде все-таки есть. Там даже студия Академы, какая-то русская работает одна, насколько я знаю. I think we all hope that. Congratulations. Thank you. Ну, вообще русские часто попадаются в всяких студиях японских, For the как ни past two странно. E3s, there's been one game featured in the PC gaming show that continues to fill our imagination with endless possibilities. I'm talking, of course, about Man-Eater, the game where you are a killer shark that Она eats говорит об people. игре If you're Man-Eater, hungry for more об акуле, Man-Eater, которая here's ест a людей. new world premiere. Мировая премьера, но мы Man-Eater уже видели, как бы. Посмотрим, что нам покажут. Он еще не вышел, что ли? Я думал, он уже вышел давно. Ну, а люди убивают 100 тысяч акул каждый год. Только 5 людей убивают акула. Время изменить этот счет. Ешь. Исследуй. Эволюционируй. Развивайся. Это акула против человека. Man-Eater. Stephen Curry will be here tonight to award the best esports player of 2019, but for now, I have the honor of acknowledging the Блин, у нее winners for платье на одну some сторону esports хорошее, на другую categories. плохое. Нужно было, чтобы For вторая best сторона esports платья была такая же, как coach, одна, nominees как are какая-то у нее левая сторона платья Adrian, получается. Kane, Grabs, Чёч, eSport, Кома, лучший тренер спортивной Socha, команды, я так понимаю, and киберспортивный. Я никого из этих людей and не the знаю. winner is Zonic. Зоник. Я не знаю, из какой-то For спортивной best команды, esports event, кого the он там nominees тренирует. are the 2019 Overwatch League Grand Finals, Лучший Evo ивент 2019. киберспортивный. Overwatch какой-то там. Fortnite World Cup, Финал. Evo 2019. IEM Даже не знаю, Katowice что это. 2019, Fortnite World Cup. League of И Legends World готовится Championship им от, по-моему, 2019, StarCraft. League of Legends World and Champion. the International 2019. International, по-моему, тоже StarCraft нет. And the winner is И League of победитель. Legends World Championship Лига Легенд, короче, 2019. чемпион 2019. Лучший киберспортивный ивент. For best этого esports года. host, the nominees are Shocks, Machine, Лучший eSport, Red лучший Eye, киберспортивный хост. Golden Как Boy, это понять? and Candace. And Ну, the хост, winner по идее, is человек, который хостит. Shocks. Ладно. And for best esports Все равно team, никого из the этих людей не nominees знаем. are Astralis, Лучшая G2 киберспортивная eSports, команда. OG, Astralis, G2 eSport, San Francisco OG, Shock, Сан-Франциско and Team Шок, Liquid. Team Liquid. Я только Team Liquid не знаю, потому что это And the StarCraft winner is вроде. G2 esports. PT eSports. Понятно, Huge не кто эти ребята. congratulations to all of the winners. Now, we'd like to take a moment to say hi and what's up to everyone watching the Game Awards live in movie theaters across 50 cities, where the Game Awards are part of a special double feature with Jumanji: The Next Level. We're about to take a short break, but first, here's a little message from a couple of the stars of Jumanji: The Next Level. Какое-то сообщение от создателей Jumanji Next Level. Ну да. Игра по Jumanji, видимо. We're in a game. Yeah, no kidding. Especially your face. Yes. It was so handsome. Would you look at me? I'm back. No? You can be the judge when you see it for yourself. You shouldn't have paused like that. And we can't wait for you to see Jumanji: The Next next Level. I can't say this enough. We're in Джек Блэк a сказал, video что он game. больше не будет сниматься в фильмах. Jumanji это был один из его последних. Я, кстати, не смотрел Jumanji. Ни первый, ни второй. Я только смотрел Jumanji старый, который еще с Робином Уильямсом. Ну, это уж показ той игры, которую мы уже видели, собственно.
Но только я прогуся, это, наверное, шедевральная игра будет. Блин, Outer Worlds я так и не осилил, я играл у него много стрима. Вроде поначалу пипец заходил, а под конец как-то надоело. Так я его не осилил прям в самом конце, я там уже дошел до этой планеты, города большого, как ее. Неважно. Твиты года, блин, номинанты. Welcome back to the Game Awards pre-show. This summer, I had the pleasure of joining Jeff to co-host Gamescom Opening Night Live. And one of the games we revealed that night was Amplitude Studios' Humankind. Here to unveil a new gameplay feature and the first trailer with gameplay, please welcome Jeff Spock. Какой-то чувак из студии Humankind, я не знаю такой студии, если честно. Он сейчас писает какую-то свою новую игру. Хотя Humankind что-то вроде знакомое, что-то такое про него слышал, когда я Tonight we can announce that you're going to play you. The idea is that you're going to create a highly customizable avatar that will evolve visually as you play the game. So as you make gameplay decisions, as you win achievements, as you select cultures and that sort of thing, you'll see that evolve on the avatar itself, which means that at the end of the game you'll have sort of a record and a trophy of how you change. Он говорит, что в игре будет очень сильная, очень прям жесткая кастомизация аватара, система аватаров, типа очень детальная детализация аватара, и типа что как-то события игры будут отображаться на аватаре. Какая-то суперсистема аватаров там, короче. Sega. It all started way back to basics. The good old days. Эх, давайте вернемся к корням старые добрые времена. Охота. Well, back to gathering. We switched from a cold to a cool place to settle, and I found the perfect spot for my people. At first, it was just a few walls to keep the bears out and the pigs in. But you know how it is. One district led to another, and it kind of snowballed. Но он говорит, что мы построили сначала один город, потом это разрослось как снежный ком, потом начались войны. All I had to do was give the order. Their first mistake? Bringing infantry to a cavalry fight. Next, losing the high ground. Final mistake, not keeping up in the arms race. Но он говорит, какие они ошибки совершали. They surrendered, and I let them live. It turns out we had a lot to learn from them, and together we became more than the sum of our parts, a unique mix of cultures and beliefs. So yeah, I would say I left my mark on humankind, and I'm just getting started. But that's just my story. Tell me, what will yours be? Похоже на цивилизацию. Humankind. Ну, о чем игра, я так и не... Ну, что-то типа цивилизация, я так понимаю. Ну, окей. For our next world premiere, this is totally true, by the way, I'm not lying to you. They honestly haven't even told me what it is yet, so I am just as in the dark as all of you right now, and I gotta say, it's pretty exciting. I really have no clue what to expect right now, but we're all in this together, so let's all kick back and enjoy this one. Может быть, Эльдар Рингс тот самый. Если темно, давайте посмотрим. Ну конечно. Ага. Класс. Один свич. О. Ну, от свеча все равно ничего хорошего не жду. 20 years. Короче, я на встретил пришельца улетел, сказал, что вернется
Через 20 лет, прошло 20 лет. Это тот самый пришелец. Apparently, superheroes are popular in this country, so we're gonna jump on that. Fight Mr. Big Shot. Ай, боже. What are you? I'm a goddamn superhero. Goddamn superhero. Superhero? You must mean me. And now galactic superhero rankings? What? Oh. Я вообще не понимаю, это одна игра, либо это разные игры. 2020 release. Good luck. Окей, проехали. Oh my gosh. Okay, well, Oh so my right God. now we are streaming Просто all over the офигеть, planet on я over прям в экстазе. 50 different platforms. Throughout the night, we'll be Это running я про polls нее, for я не про Twitch себя. audience to predict categories like esports player and ongoing Кстати, games. прикольно, на So заднем фоне у stay нее tuned платье for that. отражается по всей этой If you're штуке. on TikTok, you Блин, may жалко, have что не seen платье, we've была бы been какая-нибудь юбка и было бы celebrating gaming отражение. the past week with Но a мини-юбка special было бы gaming on неплохо. TikTok challenge. Tonight, use the Gaming on TikTok hashtag to show us how you're celebrating video games' biggest night. Lastly, we're shouting out the most active game communities on Reddit in 2019. Самая Fortnite активная VR, комьюнити. League of Legends, and Destiny the game. But now, I think it's time for another world premiere. Here's a brand new trailer for one of next year's most anticipated games, Final Fantasy VII Remake. Финалку седьмую покажет новый трейлер. Но на самом деле финалки уже и так много показали, я бы что-нибудь новое хотел увидеть. Look, I'm involved in things. Dangerous things. So keep your distance. What was his name again? Cloud. Cloud Strife. This is a one-time gig. When it's done, we're done. Come on, nobody do something this crazy just for money. You gonna stand there and pretend you can't hear the planet crying out in pain? I know you can! I'd worry less about the planet and more about the next 5 seconds. Okay, that was pretty cool. You weren't thinking of leaving Midgar anytime soon, were you? Well, seems this old friend of mine's in a tight spot. Long time ago I made a promise, so... I'm really glad to have you back, Cloud. Really glad. Ну, я, честно, не играл в финалку седьмую. Я вообще не во много финалок играл, я только прошел, получается, 10-ю. И где сквал был, это, по-моему, 8-я. Before I hand the show over to Jeff, I have the privilege of presenting one more game award here in our pre-show. Here are the nominees for Best Fighting Game. Так, лучший Dead or файтинг. Alive 6, Dead or Alive 6, Jump Force, Mortal Kombat 11, Samurai Showdown, Mortal Super Kombat Smash Bros. 11, Ну вот Super Smash Bros. Выиграет, мне кажется. Samurai Я бы, Showdown, конечно, Mortal бы отдал. Это единственная игра, которую я знаю. Не, ну я знаю, конечно, еще Dead or Alive, ну, относительно. and the winner is Победитель. Super Smash Bros. Ultimate. Smash Bros. Я так и знал. Очень популярная херня, за нее там дети, небось, проголосовали. Congratulations. It Он is, говорит, isn't вау, it? он тяжелый. О, правда? Чувак, да надо только что одно лево подняла. Super Smash Bros. Ultimate is really more than just a fighting game. Он втирает всякую дичь, что Super Smash Bros. Это больше, чем игра. Так, а что там за отчет, кстати, идет? Может, до премьер следующих? Я просто как-то не обращал внимания. Вон, видите, вверху справа какой-то отчет идет. Если до премьер, то прикольно. Спасибо, спасибо, very much. Поздравляю. As you can see, we are now just seconds away from the Блин, start она of мне the big напоминает show. эту How русскую, excited знаете, is everybody? какую-то, как ее звали-то? Ладно.
Ну и то ли из камня, то ли откуда тоже с такими ушами, блин. Поэтому это меня в ней отталкивает. It's going to be such a special show. Green Day, Churches, and Grimes will all be performing. There are a bunch of world premieres that are going to amaze everyone, and I honestly have no idea who is надо рассказать, что будет дальше. Вроде как сказал, что премьера будет от Банжи какая-то новая. That's a wrap on our pre-show. I'm Cindy Могут Goodman. Have fun and Банжи enjoy the show. что-то... Тут фото Банжи. The Game Awards Кроме Destiny что-нибудь могут показать? Destiny 3? Так, и что, 50 секунд будет этот знак висеть? Что, серьезно? Пат? Че, может им там что-то прикольное показывают, а мы не видим? Да вы что, стебетесь, что ли? Может, она сказала, что мы покажем что-то только для зрителей церемонии? Я не знаю, что происходит, если честно. Я понял, выступление какое-то будет. Ой, ладно. Ой, все. Я, конечно, ничего против выступления не имею, но не люблю их. Особенно на таких шоу. Ну ладно, если одно выступление еще нормально, а когда там какая-нибудь церемония идет, типа, по-моему, на E3 вот дофига всякой херни лишней. А когда... В каком году было, когда у Соньки пол выступления на E3 играл оркестр симфонический? Причем играл долго, там минут 10, наверное. Вот такое я не люблю. Так, кстати, церемония вроде как 2 часа будет идти, то есть она уже час... ну не сейчас, ладно. Кстати, кольцо, может быть, сейчас покажут геймплей этого Elder Rings, создатели Соуса. Ну, Elder Rings можно привести как древнее кольцо, либо древние кольца, я не знаю, в каком именно там числе. Мне кажется, это знак, если они поют про кольцо, значит покажешь, мне кажется, все-таки про это древнее кольцо сейчас что-нибудь. Чего мы вообще ожидаем от игры от создателей Соуса, блин? Хотя, конечно, там вроде как будут диалоги, даже система выборов. Такой бы я посмотрел. Ну, то, что игра будет на Souls похожа, я удивлюсь, если нет. На самом деле, представьте себе игру типа Соуса, да, ну, чтобы там был сюжет, прям не такой, как Соуса, там, конечно, сюжет хороший, но подача его, конечно, странная, да. А представьте игру типа Соуса, но с хорошим сюжетом, персонажами, диалогами, выборами. Было бы неплохо. То есть РПГ участвует на механиках Соуса. Надеюсь, что Elder Ring это что-то типа такого.
Вау, чуваки повставали там. Неужели им так понравилось? Либо это купленные... Вот этой азетке явно не понравилось. Телевизор. О, нет. Просто наборчик калаш из игр. To fix this. It can be beautiful or terrible, but we're all transfixed. I'll be waiting for you on the beach. You are unfit to wear this crown. Kill every last one of them. I'll keep her real safe. Going dog. Кстати, неплохо было бы, если бы Splinter Cell показали новый. Хотя не люблю Splinter Cell, я Принца Персии любил, вот и его я поиграл в новый. На Принца Персии я вообще не надеюсь. Джефф Килли, создатель, собственно, Games Awards. То есть до этого это все было фигня, а сейчас только начало. I can't believe this is the 5th anniversary of the show, and it's so great to have all of you here. We've got so many amazing special guests. Я не могу поверить, что это такое классное шоу, что вы все сюда пришли. It's so exciting to have everyone here with us Там tonight ниндзя, to что celebrate сидел, я games. уплыла, First сам of узнал. all, let's give it up again for Churches and the Game Awards Orchestra. Wasn't that beautiful? Amazing. You know, tonight, one of the things that really amazes me about this show is how we connect the world around games. And we are live on over 50 platforms around the world. So I want to say hello to everyone here, but also everyone watching around the world. If you're in Europe, I know it's late at night. Thank you for staying up. Он говорит, спасибо Европе, я знаю, что у вас сейчас поздняя ночь, спасибо, что нас смотрите, пожалуйста. Millions of people coming together, all to celebrate video games. Now, our show tonight, Мы же Европа относительно. yes, we're going to have a lot of brand new game announcements and surprises for you, so stay tuned for that. We know you like those. And we've also got performances by Green Day and Grimes, so stay tuned. It's been an outstanding year for games. But to kick things off, let's get to our first award. And right now, let's bring out our first presenter. He is a screenwriter and producer known for The Dark Knight and also the co-creator of Westworld. Please welcome Jonathan Nolan. Нолан? Джонатан Нолан. Ну, Джонатан Нолан — это братан Нолана, это не Кристофер. Он сюжеты писал. Он сюжеты для Нолана пишет. Рассказывать про Westworld, это сериал такой, неужели по нему игру сделают? Хотя мне сериал не особо-то зашел, я даже не смотрел там, сколько уже вышло сезонов. 2 либо 3, я даже первого не пошел. BioShock, Half-Life, Red Dead Redemption, all hugely influential on our work. And you can see the echoes of those games in our show. Evan Rachel Wood's character Dolores has more than a little in common with Elizabeth in BioShock Infinite. James Marsden's character Teddy was, of course, based on James Marsden's character in Sonic the Hedgehog. Он рассказывает, что герои были списаны из сериала с героев Биошока. That Ed Harris's character, the Man in Black, owes to Kubrick. So it's a true В honor общем, for что он me to be here вдохновлялся tonight to играми, когда recognize создавал the сериал amazing, Westworld. thoughtful, and groundbreaking work in narrative this year. Here are the nominees. Номинанты какие-то на что-то. Best. Лучший нарратив. Control. А первое, что было God of War, что ли? Death Stranding. Скейлизм, кстати, хвалит игру, но я в нее не играл, я не особо хочу. Outer Worlds, внешние миры. Конечно, графин там, вот этот мультяшный, меня уже заколебал. И победитель Death Stranding. А, нет, Disco Elysium, вау. На самом деле очень хвалит эту игруху. Какая-то наркоманская РПГ-ха. Ведь там больше диалогами решаешь, чем делами своими.
Но я понял, что уже прошли те времена, когда я хочу сидеть и читать тексты, блин, трехметровые. Трехкилометровые. Honestly makes me really speechless. But I definitely want to thank everyone who believed that this game exists when we first started talking about it, because a lot of people didn't. And I want to thank the industry for welcoming У нас us. где-то уже полчаса прошла церемония, ну, минут 35, и пока ничего такого годного не показали, даже близко. Thank our fans who really proved that these kinds of даже намеков на годноту пока нет. Have their Как бы ни было, как space цветы, in this industry. разочарования, для меня, по крайней мере. Thanks a lot. Woo! Он такой, все, валите отсюда. Не, мужик, не туда, нам то. А они все равно ушли, он такой, а ну ладно. И там чел такой идет отчет, они ушли, а мы туда идем, куда идти-то. Sounds like you guys are excited about what we have going on. And of course, we're live on over 50 platforms. And the fans on Twitch are predicting who will take home the Game Awards tonight. Right now, we've got a poll open with the Twitch extension. Who does the audience think is going to win the Best Esports Player Award? You can vote now, and in a little while, we'll take a look at your predictions. Tonight, we've got more awards, great music, and of course, game premieres. World premieres are a big part of this show. And ну, говорят, что будут еще мировые премьеры, это часть шоу большая. Он говорит, что да, ходит много слухов, вы много слышите, но иногда бывают сюрпризы, наслаждайтесь. Ну давай, удиви меня. Давай. Не Nintendo Switch уже хорошо. Наверное, Elder Rings. Я прям чувствую... Ага, сон внутри сна. Представьте, что вы просыпаетесь. Что вы спите почти все время своей жизни. Что-то про сон, в общем, затирает. А, и что сон подчиняется вашей воле, что вы во сне можете делать, что хотите. Но что если мечты выйдут из-под контроля? А, что если мечту можно контролировать? Представьте. Какие могут быть приключения удивительные. Xbox новый, что ли? Что это? Ну, про новый бокс я ничего не слышал, так что это сюрприз, если я новый бокс. X Series X, да нет. Наверное, старая просто серия, ну, по-другому выглядит. Holiday 2020-го. Блин, Holiday из башки вылетел. Это что у нас, весна, осень? Неважно. Спенсер. Да. Ну, Спенсер может какую-нибудь игру типа Fable представить. We've designed Xbox consoles to power your dreams. We see a future where you're instantly absorbed in your games, where worlds are even more lifelike, immersive, responsive, and surprising. Where you are at the center of your gaming Пока ничего интересного не втирает. Next holiday, Xbox Series X will lead us into the future of console gaming. Our fastest, most powerful Xbox меня, как всегда, спамят боты, которые предлагают купить других ботов. Compatibility. Developers around the globe are already hard at work building games for Xbox Series X. Нет, вот чем, а ботов я никогда не буду покупать. Пусть меня там смотрит, допустим, 0 человек, зато по-честному. Честный 0 человек. Ну, хотя меня там смотрит обычный человек.
Несколько человек, скажем так, да. Но это, конечно, довольно-таки мало всегда. Зато честно. Who are no strangers to the Game Awards. What you're about to see was all captured in-engine as being built to take full advantage of Xbox Series X. Чего, может, какую игру покажешь, я только слушал все. Давай, премьера. Ninja Theory. Как играет Ninja Theory. Ну, Ninja Theory хорошая фирма, она хорошие игры делает. Блин, пытаюсь вспомнить, помню только Enslaved, Metal Gear Rising, эту игру про девушку, у которой голоса глючили, как ее из башки вылетело. Кстати, это она же, по-моему, да. Soul Sacrifice, как-то так. По-моему, это вторая часть, что ли, этой игры. Либо это не она, похожа на нее. Как ее колбасит, боже. Ну, я боюсь, что геймплей нам не покажут. Покажут только этот трейлер, синематик. И на сагах. Да, Hellblade. Hellblade 2. Я пытался название игры вспомнить. Ну окей, я впервые не играл, если честно. Но его вроде хвалили. Это вяленько ее встречают. Говорит, я вас уверяю, это только начало. Я вас уверяю, будет еще круче. All right, that award is coming up next. An NBA superstar, Stephen Curry, is here to hand it out. We'll see if you guys called it Какой-то лучший киберспортивный игрок на Твиче, фейкера, вообще не знаю такого. More amazing music from the Game Awards Orchestra, special announcements from League of Legends, Fortnite, and Apex Legends. Norman Reedus is here. Reggie's in the house, of course. Норман Ридус, Реджи — это глава Nintendo, тоже здесь. Last year, we started a new initiative with Facebook to spotlight unique stories about the gaming community around the world. This year, we've got 3 new amazing stories about global gaming citizens. I'm so proud to have these in the show, and I just can't wait to share them with you tonight. Here's our first global gaming citizen for 2019. Global gaming citizen? Что это? I was born as an Afghan refugee. Growing up with the fear of, am I going to be able to go to school or not? Это что-то типа благотворительности. Ну, я теперь не буду. Go back to my country. Afghanistan is a very traditional Афганистана country. There's подруга. a huge problem here for women accessing education. So I decided enough is enough, and I thought about coding. Code to Inspire is the first computer coding school for girls in Afghanistan. We've developed so far more than 20 games. Our students told me we are very tired of playing games that Рассказывает про школу Афганистана по деланию компьютерных игр. Она туда ходила. Afghan hero girl. When they see the game that they are playing are made by women. That's an empowerment itself. Блин, неужели да, так это все, не знаю. And they should be heard. Клишированно слишком выглядит, ну да ладно. Так, мортальник, что-то там. Да, эта музыка, конечно, божественна. Музыка моего детства. Мортальник, Терминатор, Робокоп, Звездный десант.
50% скидки, что ли? А, кстати, точно про Бэтмена забыл. Говорят, что новую игру по Бэтмену покажут. Но это не оно, это иммортальника персонажа, видимо. Просто показали как раз Бэтмена и Харли Квинна, и я вспомнил, да, что он... Игры по Бэтмену вроде покажут новую, вроде как это будет соцсов, про соцсов. Кто знает, что это такое, тут знать. Я не знаю по чесноку. Что за соцсов, я комиксы не читал. Но делают ее не Rocksteady, к сожалению, а та компания, которая делала Batman Origin. Вот пока только слухи, конечно. Ну, я в общем уверен, что с большой вероятностью они правдивы. То, что Rocksteady больше не делает Бэтмена, это все знают. Кто это делает новую игру по Бэтмену? Это тоже почти все знают. А кто ее может делать? Скорее всего, те люди, которые делали Batman Origin. Find the games you want to play your way on Nintendo Switch and Nintendo Switch Lite. Какая-то мобилочка, что ли? Не, на самом деле Origin был неплохой, как бы он не был. Потому что трилогии от Rocksteady он был послабее, но вполне неплохо, если они сделают так же, но лучше. Я не против. Control. По Бэтмену давно ничего не было. Ну, из такого крупного я имею в виду. Я там не считаю игры типа Telltale там. Экспедиция, какой-то аддончик для контрола. Бесплатно. Можете загрузить сейчас. Now, please welcome 3-time NBA champion and 2-time most valuable player from the Golden State Warriors. Какой-то чемпион NBA трижды. Я в NBA вообще не шарю, поэтому. Я в футболе-то не шарю. Going on? As some of you may know, I had my own gaming-related injury recently. I went for that triangle button. Он говорит, что у меня все, как все знают, у меня травма небольшая руки. And you know, 2K is no joke. So once again, esports is the fastest-growing sport on the planet. And still breaking records with massive multi-million-dollar спорт, ну, скорее всего, какую-то будет номинацию получать спортивную. Лучший e-спорт игрок. Ну, спортивная дисциплина, в смысле. Киберспортивный игрок, хорошо так назовем. Фейкер, не знаю, как кто это. Перкс, понятия не имею, кто это. Симпл, тоже не знаю. Да, я вообще не знаю. Сенатор, блин. Я только певца такого знал. Ну, в смысле, ладно. And the game award for best esports player goes to... Лучший игрок e-спорт, киберспортивный. Буга какой-то. Я к тому, что просто Сенатор давно уже жил, если бы я его знал. Получается, что я жил бы с ним в то время. Нет. Когда жил Сенатор, меня еще не было, конечно. Чувак, можно быстрее освободить сцену для чего-нибудь прикольного?
This is like the best way to end off my year, honestly. Thank you all to my fans. Блин, уже еще полчаса прошло, ничего классного так и не показали. Ну только Hellblade более-менее такой интересный анонс был. Ну мне пофигу на Hellblade. Второй. Потому что первый-то не прошел. Он такой, чё, куда идти? Да, туда. Ладно, спасибо, чувак. Да, примерно PlayStation. Gearbox. Мстители, наверное, не знаю. Понять не что за игра. On your feet, old blood. Not dead. Yet. 1,000-year war. Может быть, Бобедал упал? Beautiful, deadly. Хотя нет. А может быть, и оно похоже. That's about right. No storm can stop us. Нет, Godfall какой-то. Ну, это какой-то коп на 4, я так полагаю. Уже заколебали это как копы. PlayStation 5, вот это инсайд, вот это инсайд. Выйдет на PlayStation 5, ждите. Ну, значит, PlayStation 5 не за горами. Ну, как бы это ни для кого не секрет. Oh, you noticed that, yeah. Вы знаете этого чувака? Да, он говорит, да, PlayStation 5, вы этого не ожидали, да, не ожидали. Guys, brand new announcement, brand new IP, new game. What is Godfall? Расскажи о Godfall, короче, чувак. Set in a brand new fantasy universe filled with heroic knights and mysterious magic. We call it a looter slasher. Фэнтезийной вселенной, слэшер. So we're here to reinvent combat for loot-driven action RPGs. We'll have third-person, real-time melee combat as you hunt for awesome loot. You can also play the game in solo as well as in co-op. It's going to be fun for everyone. Как в крутых RPG, только я не понял, все-таки RPG будет, либо копчик какой-то. Steve, from Gearbox's point of view, you guys nominated tonight, obviously, Borderlands. Congrats on that. But how do you guys fit into this picture with Sony and with Counterplay? Oh man, you know we love. Лучше скажите про Соньку, когда она выйдет 5-я, вот это реально интересно. Here we are, man. When Keith showed us Godfall, it was so amazing to us. We had to call our friends over at Sony, our friends over at Epic, say, hey, help us make this work on your technology and your hardware. Keith, we're going to do everything we can for you, man. And we're excited. We're so excited to announce this is going to be this is launched exclusively on the PlayStation 5 and Epic Game Store this holiday. All right, holiday 2020. This holiday 2020. We're going to get, all right, PlayStation 5 games. What's going on? All right, this is amazing. Well, guys, congratulations. It looks absolutely incredible. I'm sure we'll see more next year, right? You sure will. Awesome. All right, congrats on the announcement. Awesome, guys. All right, well, we'd like to welcome we'd like to recognize some other of our winners tonight. So in the category of Best Audio Design for Best In-Game Audio and Sound Design, those nominees are Call of Duty Modern Warfare, Control, Death Stranding, Gears 5, Resident Evil 2, Sekiro, ну, Gears, ой, это Death Stranding возьмет. Ну, кстати, в рейске был хороший звук. Я бы ему дал бы, но боюсь, Death Stranding выиграет. О, вообще мимо Call of Duty. Лучший звук. Так, лучшая стратегия. Age of Wonders, оно 1080, Fire Emblem, Total War, Tropico 6, Wargroove, вообще не знаю, что это такое. И награду получает Fire Emblem 3 дома. Так, создатели контента лучшие. Никого из них не знаю, думаю, вы тоже. Доктор Лупа, я знаю доктора Дизреспекта.
Ивук. Греф. Шрауда знаю. Он журналист вроде. Ну да. Ну Шрауд он журналист, он как бы не стример там какой-то. Он всякие там инсайдеры вкидывает, расследования. Написал книгу «Кровь и пиксели», как там. «Кровь, пот и пиксели». Довольно-таки известно. Он говорит, какая-то игра, которую вы реально не ожидаете, новая премьера мировая. Вы будете удивлены, ну посмотрим. Square Enix. Вот Deus бы показали новый. Вот это было бы реально. Ну нет, все. Мечты о Деусе отпали. Какая-нибудь финалка опять, блин. Step into the light, young hero. Be brave. Ну, у меня какая-то надежда появилась на Deus Ex, либо там еще что-нибудь интересное. Новый Deus я вообще в следующем бы поиграл бы. Тут какая-то... Не, может быть кому-то такие игры нравятся. Да даже когда был маленький, мне такое не нравилось. На финалку похоже. Какие-то храбрые защитники, я даже не знаю такой игры. Была первая часть уже. Вот на Switch, понятно. Ну, что-то, чувак, премьеры пока у тебя так себе. Right now I'm joined by my fellow Canadian Rebecca Ford, live operations and community director at Digital Extremes. Is that for Canada or for Rebecca? For both of them. All right, Rebecca, welcome to the Game Awards. You've been up here before. Неплохой, да, но сама она как не особо. Tell us what's the latest on Warframe. We've been making this game for 7 years, and each year we update it with the Space Ninja flair, but we think it's time to go Space Pirate, and this whole Empyrean thing is what our community wants to know about. Yes, I know. You guys have teased that. What can you tell us about it? When's it going to come out? Well, we were thinking on PC we would launch it right now. Oh, okay. Here we go. So Empyrean's live right now. All right, that's fantastic. And people will be able to get their hands on it tonight. Anything else that we should be keeping in mind? Yeah, our PlayStation 4 and Xbox One Tenno have the Rising Tide Уже около часа идет церемония, пока что-то ничего мозгозырного не было. It's really just, if you've been following Warframe's story, there's a lot to find in this update. So why not launch it on PC? Okay, so it's out right now on PC, and we're going to take a look at it. Yes. Okay, check it out. Well, thanks, Rebecca. Let's take a look. Empyrean. На PC выйдет еще это... Ну, это на Warframe похоже вообще. Хоть я в Warframe не играл, но там такой стиль, по-моему. Новый путь играть. Но это будет испытание для вашей доблести, либо того. То, чего никогда не было раньше. Но это Warframe, по-моему. Какой-то новый аддон, походу. Tonight we're happy to welcome Samsung as a new partner of the Game Awards, and throughout the night you'll be hearing from my fellow Canadian. Warframe есть один плюс, он бесплатный, это бесплатная игруха. Так что если вам понравилось, можете пойти скачать. Вот само собой онлайновая игра. I'm Linus from Linus Tech Tips, and I'll be talking about some of the ways living room gaming is better than ever. When I was a kid, my first gaming TV was about this big. And it had a VHS player built into it. Ну, у меня первый телек такой же был. QLED TV, not only can you see more than ever before, but at 4K resolution with sizes of up to 82 inches, the image clarity is unbelievable.
And with Samsung's 10-year Конечно, классно перед таким burn-in старым guarantee, телеком в you упор can сидеть. game without worry. My name is Soleil. Many people know me as Ewok. I am deaf and I play Fortnite and I'm 14. Ewok играет в Fortnite, и она глухонемая при этом. With a very small following. In the past 14 months, Оказывается, можно стать типа популярным стримером, ничего не говоря. I mean, I've become the first Мне надо чему-то поучиться у этой девочки, My goal is to see many more females playing and considered at an equal level, and I really want to see that explode in the gaming world. I think that would be really nice. Если она не говорит, то кто это говорит? Либо она глухая. Ну, на самом деле, без звука играть всякие игры типа Fortnite сложно. Потому что там по звуку очень много определяешь. Что, где, когда. Well, Jeff, I'm excited to tell you that in January, Magic will be returning to one of our most beloved worlds. So the last time we went to Theros, a world of gods, myths, and monsters, we saw our hero, Elspeth Tyrell, my favorite planeswalker, betrayed by the gods and banished to walk the underworld. But now our hero is ready to defy death and escape her fate. And I'm here to give you a sneak peek at what's in store for her. Now with music by Ramin Djawadi, this is the trailer for Theros Beyond Death. All right, check it out. Thanks so much. Я вообще не понял, о чем он говорил, о какой-то непонятной игре, ничего не знаю. Magic the Gathering. Популярная штука, но я о ней вообще ничего не знаю. Я вообще не понимаю, что происходит, поэтому помолчу. Окей. Это, я не понимаю, это какой-то аддон для этой игры, видимо. О, это карточная игра, я вообще не в курсе. Alright, the new game announcements just keep rolling here at the Game Awards. Eventually we'll get some games you already know about, but let's keep going with things you haven't seen before. Here's another world premiere. Еще одна мировая премьера, то, чего вы не ждете, как всегда, ага. Ну, не Nintendo уже хорошо. Но пока выглядит интересно, пока. Да что-то не мультяшно хотя бы. Пролог, что? Player Unknown Production. Это что, создателей... Что? Now, she's a creative director and the lead art designer from the Evil Within series. Please welcome Ikumi Nakamura. Ой. Ikumi Nakamura. Не знаю, что-то от нее многие прутся, а мне она как-то не нравится. Как нравится ее те кривляния, вот.
Она же вроде ушла из той компании, которая делала Evil Within. Вроде. Great art sparks joy in our brains and helps us Танго Геймс to она change называлась. the way we think. Because sometimes we need to change to survive. This year, I had a big change in my life, and it's been a crazy year. Ну, и сложный акцент, но вроде как игра выживач, где нужно будет выживать. Я не знаю, что сказать, поэтому я просто покручусь. Ха-ха-ха, радуйтесь, блин. Alive. Was it a crazy year for you? You are not alone because I'm here. Вы не одни, потому что я здесь. We have great games with great art. Here are the nominees for Best Art Direction are Господи, не знаю, мне такие появления без чему-то. Лучший Art Direction. Control, Death Stranding. Грейс. Нет, я вообще не знаю, что такое. Секиро. Легенда Legend of Zelda. Но я бы тут бы без Б отдал бы стендингу. Тут без вопросов. Тот стендинг заслуживает. I can see Mieta. and the winner is Победитель. Control. Контроль, блин. Окей. А где тот хрен, который главный у них? С которого лицо Макса Пейна первого рисовали самого. Забыл, как его зовут. О боже, боже. Не знаю, меня она почему-то бесит своими кривляниями. Wow. This is incredible. I'm trying to avoid any explicit language right now. I think the big thank you goes to the art director. Ой, говорит, что я не ожидал, не могу даже слова подобрать, как я впечатлен. He's worked at Remedy for a long while, and he had this crystal clear vision of what he wanted to achieve with Control. And he did amazing things together with his team. I also have to thank Stuart McDonald, who is the world design director, and Antti Puomi, who handled the characters and all the creepy monsters that existed in this game. And I can't imagine В общем, благодарит там всех, ничего интересного, само собой. Что-то как-то меня уже начинает напрягать, реально. Я уже, наверное, жалею, что я спать не пошел, сижу, смотрю зачем-то. Надеюсь, что все-таки что под конец хоть вывез интересного. Ну, должны уже полцеремонии, наверное, прошло, если не больше. All right, congratulations to the guys at Remedy. We've got lots more awards coming up. But right now, I'm here with Donald Mustard, Worldwide Creative Director for Epic Games. Donald, welcome back to the game. It's a yearly thing, I feel like. We always get to hang out. Yeah, it's fun. This is great. Well, you guys have built quite a franchise in Fortnite, and the last couple years have just been so crazy for you guys. But what I love is that you're constantly innovating. Ничего нет, по сути. That's what we're trying to know. I think we're all just trying to make stuff that we think is fun, that we think is cool. And you never quite expect something to take off the way that Fortnite did, right? But once that momentum happened, we're just like, man, how do we we gotta lean in, and how do we find ways to really just push the idea of what a что-то реально как-то уныло идет, не place знаю. can be. And so that's why Я even прям this что-то year, как-то уже the начинаю... concert, yeah, we start the year off with a concert that has, over 10 million people in it. Вот реально, ждешь прям церемонию, ждешь E3. Думаю, что это прикольно покажешь, там что-то как-то вяло все ждешь. Games Awards. Ждешь что-то прикольного, что-то как-то ничего такого нету. But that all, in some ways, I think,
Вот уж президент третий показали премьеру здесь, то было бы лучше гораздо, чем, блин, 2 дня назад его показали на, как его звали-то, PlayStation, что-то там. Вот лучше бы здесь третьего резика показали, то было бы... Yes, and it's pretty cool. What can you tell us about it? You know, I probably can't tell you much, but I have a friend who can. Okay, let's take a look. Thanks, Donald. Hey, everyone, it's J.J. Abrams, director of The Rise of Skywalker. J.J. Join Abrams. me in Fortnite on Saturday for an exclusive look at the movie. To see the whole thing, you got to be in the game, so I'll see you in Fortnite. Он будет фильм on делать по Saturday. Fortnite, что ли? Что, серьезно? Если я правильно понял, то J.J. Abrams будет делать фильм по Fortnite. Oh, you're just running a clip or whatever, and I don't know how much you want to reveal, but you and I have been talking all year about, you know, building a live experience around this. I'm excited. I'm going to get to actually be in the game as well, kind of interacting with J.J. And I don't know how much you want to tell us about it, but it's going to be a live participatory experience, right? I think it's going to be like something that no one's ever seen before, ever. I mean, JJ and Jeff, we're going to be live. Yes. Oh, and we're also, that's the glider we're going to get, I think. There's right? also going to be that. Exactly. Wait, so hold on. Можете бесплатно получить глайдер в Fortnite. That's what happens. That's what happens when you do it live, right? So you never know. There's an attack happening. Everyone who shows up, like as you drop out of the battle bus, you're all gonna Ивент pop those out. 14 Like, декабря. everyone who shows up is gonna get tie whispers. It's Можете awesome. получить You're глайдер, flying так что если вы around, играете в and, Fortnite, JJ and и Jeff will be there хотите live. получить этот глайдер, то, пожалуйста, See this вперед из awesome clip песни. from Star Wars. It's brief, but I've seen it many times. It's very, very good. Кстати, там новые «Звездные войны», хоть я даже старые не смотрел, да вообще я не фан «Звездных войн». А все так хайпуют «Звездные войны», «Звездные войны», блин. Programming inside of games, shared experiences like the Game Awards, people all coming together watching this, but this is inside the game world. I'm really excited about what is going to happen on Saturday. So right from the Game Awards to that. But before then, I know you've got some other, some cool things that people can pick up in Fortnite, We right? do. So there's one more thing. Yes. So right now, you can go to Fortnite, and these are now available in the game. These are some of my favorite characters of all time, Rey and Finn. Теперь в Fortnite awesome можете new получить Sith 8 Trooper, and they're персонажей in «Звездных the войн». game right now. You can go get it loaded up for Saturday. Amazing. Well, I got to say, we are really excited about what you guys have, put together with you, Lucas and Disney, to have this come together this week. And I know these things are never easy to pull off, but yeah, I'm really excited about what it's going to be. So Saturday, Saturday, 2 p.m. Eastern, and it's live. Like, we're doing it live. Господи, как они долго про Fortnite базарят, просто невыносимо. We'll be there, and there'll probably be TIE fighters, there'll be other crazy things going on. Donald, thanks as always for coming by the Game Awards. Good luck. I know you guys are up for a bunch of awards tonight as well. And we've got much more Game Awards coming up. Thank you. Donald Mustard. Later. Thanks, everybody. Пока, чувак. Мы будем скучать по тебе, we've нет. got a lot of brand new game announcements tonight. And this next one comes from a team up in my home country of Canada. I keep mentioning Canada, but this is a кто-то из game Канады, может быть, that, I BioWare. think you'll be surprised by. And I saw it, and I said, hey, this would be a cool thing to announce at the Game Awards. So check it out. Ну, давай. Нет. Я уж надеялся, что это Dragon Age. Но он сказал, что... Ну ладно. Просто Канада, BioWare, они канадцы. Я и подумал. Борись с демонами. Это какая-то фантастика, что ли? Ну, в смысле, какие-то монстры. Воу. Надеюсь, дети нас не смотрят. Это выживать очередной походу. Кооперативный. Походу они слепые, как в фильме, прямо в
спуске. Скоро. А, нет, сыновья леса. Они скоро, блин, сыновья леса. Или либо чего там было. Неважно. Sons of the Forest. We got some cool stuff tonight. All right. Well, one of the most played games in the world is League of Legends. And tonight... О, да, Лига Легенд. У нас был Fortnite полчаса, теперь Лига Легенд на полчаса будет. А, какой-то синглплеер experience, то есть в Лиге Легенд будет какой-то одиночный режим. Long have you waited. Now, the time has come for your revenge. A harrowing across all Runeterra. Ну, я в Лиге Легенд вообще не шарю, поэтому... Руинит Кинг, Лига Легенд. Ну, не знаю. Ой, господи, сейчас мы еще поговорим с чуваком каким-то непонятным из Лиги Легенд. Класс. Что-то я чувствую, уже утомляться начинаю. Не то, что утомляться, у меня мораль падает, да, что что-то у меня уже такое ощущение, что ничего прикольного нам и не покажут. Что-то, короче, плохо идет пока. Ну, по крайней мере, для меня, не знаю. Может быть, кто-то что-то увидел супер интересного тут. И уже 6 утра, блин, уже полтора часа почти идет. Story-driven, turn-based RPG. We have a new take on turn-based combat that's really cool. Obviously, the art and visuals that our studio is known for. And the story takes place after Burning Tides. So everyone believes Gangplank is dead. Bilgewater is in chaos, and you'll actually play as some League champions and explore Bilgewater, the Shadow Isles, and we have a lot of other surprises as well. And Poros. They're mandatory, apparently. All right. Well, it sounds like this is something you've been working on for a little while, too, right? We have, yes. And I can't say any more. Okay, that's all you're allowed to say. All right, well, it's so exciting to have Riot with us here at the Game Awards for the first time. Joe, you guys, it's an honor. The game's so far amazing, and it's just an honor to be here. Awesome. Well, thanks so much for announcing it with us. It means the world to us. And I know all the League of Legends fans around the entire world who are tuned in tonight. So, Joe, congratulations. I can't wait to hear what you guys think. You'll be on the social medias right now. I will. I'm going right now. Thank you very much, Joe Mack. Thank you. Great announcement. Спасибо, чувак, пока, мы счастливы. Фантастика. When we come back, a performance by Grimes, the award for Best Action Game with Norman Reedus, and a special announcement from an Apex legend. Still to come, Ninja presents Best Multiplayer Game, будет and an Ниндзя, extended look at Ридус, Ghost of Tsushima. анонс для Apex This Legends is the Game какой-то. Awards. Don't go anywhere. И Ghost of Tsushima, блин. Ну, этот Ghost of Tsushima мне очень неинтересно, если честно. You have got to be kidding me. Valkyrie, courage. I said no. Come on, Harley. We've been here training for weeks. Don't take this the wrong way or nothing, but you guys just aren't really Birds of Prey material. No offense. Ну, рекламируют Birds of Prey, это фильм или сериал, я не уже точно не знаю, где Харли Квинн главная героиня. Ну, там одни бабы главные герои. Короче, феминизм forever. Nothing gets a guy's attention like violence. Oh, I love this chick. She's got rage issues. I don't have rage issues! А, это фильм, походу. Я почему-то думал, что это сериал будет.
Блин, мне бы так, да? Типа, на тебе, чувак, шлем. Живи в игре. Against all the evil that hell can conjure, all the wickedness Не знаю, на дом похоже. can produce, we will send unto them. Ну да. Ну, думаю, мы уже видели, уже все знают, что будет Doom Eternal, и его уже 10 раз показывали. Что-нибудь новое дайте. We heard you may want to quit vaping. But we can't help you. We can barely hold these protest signs. But we can tell you about This Is Quitting, an easy text to quit service. It's the least and most we can do. Ладно, пока собачка, это лучше, что было на этой церемонии, говорящая. Ведь вот эту игру очень хвалят. Я в нее не играл. Но это очень прикольная. Black Tail Inc. или как его там. Нет, Black Tail Inc. это на этом. На мобилочках играет как-то. Тоже плак что-то там. Black Tail. Может поиграть, кстати, если нам и пойдет. Она, говорит, не особо длинная. Ох, чувак, ты прям обещал классную церемонию, а что-то пока... Ладно, может быть в конце будет какой-то анонс, от которого я прям бау. Надеюсь на это. Well, hello to everyone at CD Projekt Red. They're over in Poland and working hard to finish the game. Сейчас, может быть, по Киберпанку что покажут. А, саундтрек Киберпанка, зацените. Это саундтрек Киберпанка. I mean, we're not here as refused, we're here as samurai. It's a very interesting thing to be part of. We really work on these songs, trying to make them as good as possible. I think my music fits with my city because both are scary and pretty at the same time. My music will be featured in Cyberpunk 2077. I'm super excited. Я думал, нам сейчас сыграют композицию, они просто рассказывают о том, как делать саундтрек для игры. I can't wait to see how the two worlds actually meet. I mean, it's been a lot of fun playing these beats. It's very punk rock in a way in its approach. You're building these systems to make really rugged, rough, edgy music. Psychedelic, trippy. Кстати, Киберпанк у нас выходит, получается, в апреле, по-моему, да, и в конце, а в начале как раз Резидент за пару недель до Киберпанка. Конечно, смело они влезли перед Киберпанком. Если его, конечно, не перенесут еще. That was just a glimpse of what we have in store for you. See you in Night City. Да, наверное, все-таки сейчас кто-то сыграет саундтрек. Ну давай. Это из Киберпанка, либо нет? Ну, что-то не сказал бы, что похоже, да, не похоже. Уже 6 утра, а ёлы-палы. Что же вы делаете? Блин, я надеялся, что девахи голые, но нет. Может быть, это из Киберпанка саундтрек, я так и не понял, это к нему относится, либо нет. Ну, может быть, раз показывают всякую киберхрень.
Просто я бы сказал, что звучит не по-киберпанковски. Не особо по-киберпанковски. Хотя... Там же, кстати, в киберпанке будет какая-то звезда, какая-то там металлическая баба такая, вся из металла, местная. Да, из киберпанка. Ну, что-то как-то, знаете, не по-киберпанковски звучало. Ну, как по мне. Ну, я на самом деле не особо-то, ну как. Интересно, конечно, но прям супер не жду эту игру. Я Ведьмака-то не прошел. And now, he's a star of The Walking Dead and a Best Performance nominee tonight for his role as Sam Porter Bridges in Death Stranding. Here's Norman Reedus. Норман Ридус, звезда Walking Dead, ходячих мертвецов. Death Stranding. Что-то как-то хреново выглядит. These games are all wildly different. Some new franchises, some beloved sequels, all with their own unique adversaries and objectives. But the one thing that they have in common is that they set the bar for lively combat and thrills. All right, ready? Короче, номинация нам представляет лучшая экшен-игра, как я понял. Best action game. Лучшая экшен-игра. Apex Legends. Astral Chain. Call of Duty Modern Warfare. Devil May Cry 5. Gears 5. Ну я бы либо Devil отдал на самом деле, либо Gears. Metro Exodus нет, Metro бы не дал. Короче, либо Gears, либо Devil May Cry DMC. And the winner is Devil May Cry 5. DMC 5. Ну нормально, все правильно. Thank you so much. 取ったでデビルメイクライ5に携わってもらったすべてのスタッフの皆さん、感謝します。そして11年間待ってくれたデビルメイクライシリーズのファンの皆さん、ありがとうございます。Ну, аригато это я могу перевести, спасибо. Thank you so much for all the fans who have been supporting us, and thank you so much for waiting 11 years for the sequel. 浮気せずにまっすぐにアクションゲームを作ってきて本当に良かったと思ってます。I was really happy to stick with my roots and try to make as pure of an action game as possible. せーの。DMC is back! Thank you! Ага, ну только еще DMC будет сиквел. Devil May Cry, ну то есть продолжение. Как я понял. Ну а чё еще можно? Так, кто этот мужик опасный? Мне казалось, что это Кличко вообще. Canada. I don't know how it all works out that way, but a lot of Grimes, Canadian, Jeff. All right, anyways, tell us what you've been working on up at Took. Thanks, Jeff. I'm super excited to be here with the world premiere of the game we've been working on up in Montreal. Salut tout le monde. When we started working on this game, we had the idea to put action back in action RPG.
And what better place Это than in Dungeons and может быть, это из Dragons? Биовара, я что-то послушал. Forgotten Realms, Icewind Dale. Slay Да, together with your да. friends. I'm super pleased to announce Dungeons and Dragons Dark Alliance. Какой-то ДНД, Темный Альянс. По-моему, была такая уже игра. Ну, по ДНД на самом деле игр хороших давно не было прямо. О, господи. А какая-то фановая, что ли? Блин. Блин. Ну, ждите. Ну, на самом деле, я поиграл бы в хорошую РПГшку одиночную по ДНД. All right, up next is the award for the absolute best. Hello? It's the most wonderful time of the year. Wow, I was a little pitchy on that one. I should keep practicing. Looks like it's Mirage, everybody. What's up, Mirage? Hey, Keely, Мираж из Apex Legends пришел к нам типа в гости, давайте его поприветствуем. What's going on with you, man? Oh, is that tonight? Tell me. Did they already win for best all-around competitor in a battle royale based on skills, but mostly good looks? That is such a specific award, and as I told Честно, you когда on Apex Twitter, Legends вышел, да, поначалу я в него играл немного. Но потом что-то забил и не хочу больше возвращаться. Может быть, если они какого-то прикольного героя представят, который мне понравится. Но пока до героя новых мне вообще не нравится. То есть новый герой — это там какой-то хакер и баба с молниями. Как его там, Ватсон. Хакер даже не знаю, как зовут. Да мне не нравится, что там режим 3 на 3, потому что я играю как нищий, я вечно представляю тех, с кем я играю. The captain of what exactly? The Mirage Voyage. Oh yeah, it's my big holiday bash. You get it? Holo days, because and I do holograms. And anyway, can I put you down for a +1? Fine. When does it start, Mirage? Oh, that's the best part. This party, wait for it, starts right now. Oh yeah. Fireworks, budget on that. Oh, hey, and I've got presents for everyone at the awards and all you beautiful people watching at home. Join me at the party and you all get this free, exclusive legendary skin of my matching G7. Sexy, huh? And the gun doesn't Ну, в общем, прямо сейчас начинается ивент, и будут эти костюмы, можете прямо сейчас получить скин этой пушки на халяву, если прямо сейчас пойдете в игру. Чуть уже 1,5 часа прошло, а ничего очень интересного особо и не было. Убейте меня. Мировая премьера. Check this out. Oh man. Fire in the hole. You'll warm up in the respawn. Ну, так понимаю, это какой-то ивент сейчас будет в Apex Legends. I enjoy the winter months. Time to hibernate for the winter. Opening fire. You know you missed me. You're a bit too slow, my brother. Как-то голубизной попахивало, извините. Хотя у них уже есть этот танк гей. Какой там
Гибралтар, по-моему. Why are you looking at me that way? Ну, бегу, качаю, ставлю. Up next, Dr. Bunsen, Honeydew, and Beaker present Games for Impact. Plus, Reggie is here, and he's ready. And later, a brand new look at Ghost of Tsushima. It's all coming up on the Game Awards. То есть нас пытается завлечь Ghost of Tsushima, походу. То есть это и есть их лучший эксклюзив. Да, печально, если это так. Ну, я еще не понимаю, что за игра такая. А, для Apple Arcade. Лучше бы сделали, как помню, на Сеге был Monster Hockey. Сделали бы его ремейк. Green Day coming up, but right now we've got a world premiere from Xbox and Moon Studios. Here's a brand new look at Ori, the Will of Wisps. Что-то по Ори. Я думал, что в 6 часов уже закончится церемония. Она даже не начиналась по ходу. Такое ощущение, что не начиналось. Да, конечно, дизайн у этой игры прям божественный, да. Ну, нарисовано все вообще супер красиво. Правда, я от этого все равно я не побегу в нее играть. Не люблю я такие игры, знаете, с видом сбоку. По-моему, последняя игра, в которой я играл, это была Трайн, и то первый. Play it with Xbox Game Pass. My favorite thing about being a game designer is I didn't have to pick one subject to specialize in. You know, Дизайнер I'm able to just follow my interests and spend lots of time studying, you know, galactic evolution or urban planning or psychology, whatever it is. And then I just Я, короче, боюсь, что они в конце покажут Ghost of Tsushima. То есть это их, типа, хедлайнер, так сказать. Это печально, When если it это comes to так. upping your competition level, there's no doubt that more frames per second makes a measurable difference. Trust me. That's why Samsung's latest QLED TVs Этот чувак нам телевизор хочет 4К впарить, ага. frames per second Денег на него дай, док. and this sweet auto game mode that detects when you're gaming and Блин, turns он гей, off что ли, any два уха extra image проколоты? Ну, processing. похож. They've even got AMD FreeSync for smoother animations when the frame rate dips. The war had just started when I arrived to Iraq. We did our thing, we had some experiences, and when we came back, when we got off that plane, before we can even embrace our Так, нам говорили, что покажет трех таких вот людей. Это второй. То есть это сейчас у нас где-то середина шоу, наверное. Да ладно. Stack Up is a military charity supporting US and allied veterans' mental health through Не может быть, это середина. Overwatch is our newest program, and it Она же не is может еще simply час having 40 a chat client up. Somebody comes in and says they need to talk or they're interested to get into a game. We have somebody available for them. They may not want to come out there and see a counselor for an hour, you know, once a week, but they may come out there and play a video game and start talking about their experiences of war or the struggles that they're having right now. It has become my passion to end the stigma of mental health.
Please welcome two of the most innovative visionaries in the history of gaming and just about everything else. From Muppet Labs, Dr. Bunsen Honeydew and Beaker. А, то есть доктор Бансен это чувак из Маппетов, что ли? Greetings, fellow gaming enthusiasts. It's great to be here at the Game Awards. I am Dr. Bunsen Honeydew, and this is my assistant Beaker. Beaky, where did you go? Я доктор Бансен, это мой ассистент Бикер, или как его? Бикер, ты где? Yes, he's stuck in the lobby. Подозреваю, он застрял где-то там, не понял. Well, in just a few moments, we'll reveal the winner of Games for Impact. But first, I was hoping to... Oh, here's Beaky now. Oh, good to see you. I forgot we have a basement. Beaky, I'm so glad you're here wearing VR goggles to demonstrate our brand new game. Новую игру для VR покажут, класс. As you can see, Beaker is wearing Muppet Labs' proprietary next generation Вот technology. лучше вы знаете, либо Халфу показали, либо Резидента 3-го. Ну, Халфу Алекс я имею в виду. Ну, уже это и так показали, да, без этой церемонии, поэтому... Видимо, денег не хватило Габену купить, либо Капку. Of course. The Untitled Beaker game. Excellent choice. Let the game begin. Блин, это похоже на игру про гуся. Только вместо гуся этот хрен. Это и есть игра про гуся, по-моему. Класс. О, Кодзима там сидит. Oh, well. Here are the nominees for Games for Impact, recognizing socially conscious and progressive games in the industry. Номинанты Game Impact. Ну, прорыв, наверное, да? Игровой прорыв, скажем так. Грис первого не увидел. Ну, такие игрухи, короче, инди всякие. Sea of Solitude, Life is Strange 2. Here we go. And the winner is... И победитель... What are you doing outside the game? You just please... Hey! Give that back to me! Beaker, get him! Get him, Beaker! Oh, no, that's me! That's me, Beaker! Where did he go? Where did he go? Where is he? Oh, get him! He's behind you! Ну, наверное, смешно. You've got him under control? All right. Okay. Thank you, Beaker. Would you please hold his beak shut? Hold his Beaker, that's it. Get him. Good. Sorry about that, folks. The award for Games for... Have you got it? Goose? Stop it. All right. The award for Games for Impact goes to... Ну, о, господи. No, not geese. Greece! Грейс. Wonderful. Congratulations. Thank you to the Muppets. Спасибо, Маппеты. Well, we want to share this award with, first of all, Conrad, our creative director. Окей, он на каком-то сам языке лобает. We made a really good team, and we could have never made it without them. We have to thank Devolver for allowing us to do the game we wanted to make.
Yes, well, first of all, I mean, I would like to thank especially to all those people that shared Да, their чувак, stories скажи, with ты us. хоть по-английски что-то можешь Really, сказать? really moving stories where they were playing Greece. That's something that obviously when you create a game, you try to do these kind of things, but you never know you're gonna get to someone. And we pretty much are so moved when we receive this story. So please keep sharing it with us because it's amazing. And thank you everybody that play and support Greece. Thank you very much. Good on you. Спасибо, что играете в Грис, бла-бла-бла. Чувак, ты обманщик, ты обещал 10 премьер классных игр. I also want to mention something called the Game Festival. I don't know if you heard about that online, but we're launching a new thing tied to the Game Awards called the Game Festival. And the vision for that is to give all of you around the world who watch the show, who watch trailers, who love games, a chance to play a bunch of games. And this year we're partnering with Steam, and if you head to Steam for the next 48 hours, Так, он про Банши говорит, говорит, ли мне послышалось. Over a dozen upcoming games that you can play for free on Steam. And I think that's kind of the future where this all goes, is not necessarily these local events where you have to travel somewhere. Да, что в Destiny можно в Steam играть теперь, ну да. And the places you work and live to play. So play all those games. The Game Festival concludes Saturday at 10 a.m. Pacific, and next year we're going to do it across all the platforms, and it's going to be a big thing. So we're looking forward to doing more with that. All right, well, now we're going to present some more awards, and let's get into the best family game. The nominees for that category are Лучшая семейная игра. Luigi Mansion 3. Super Mario Maker 2, Ring Fit Adventure, не знаю, Super Mario Maker 2, Super Smash Bros. Yoshi's Crafted World. Yoshi's Crafted... Ой, короче, Йоши что-то там Crafted World. Я же что-то спать хочу, пипец. Congratulations. All right. Category of best sports racing game, best traditional and non-traditional sports and racing game. And those Лучшая nominees спортивная are гоночная Crash Team игра. Racing, Nitro Crash Team Fuel, Racing, Dirt Rally, last year at the Game Awards, Dirt Rally 2.0, eFootball, Pro eFootball, не знаю, что за игра 2020, такая, F1 F1 2019, FIFA 20. And the Game Award goes to Crash Team Racing, Nitro Crash Team Fuel. Racing, что-то одни эти берут всякие Nintendo. And for the best mobile game, the nominees are Call of Лучшая Duty мобильная Mobile, игра Call of Duty Mobile, Sayonara Wild Hearts, we announced Greenstone, last year, Sayonara Children of Wild the Light, Hearts, Sky and Children What the Golf. of the Light, And the Game Award What in the that Golf. category goes to Call of Duty Mobile. Call of Congratulations, Duty guys. Mobile, лучшая игра мобильная. All right. Well, now I'd like to welcome the co-creators of Dishonored and Prey. Raph and Julian are here. You may have Так, seen online that they just announced their brand new studio. Dishonored and Wolfine said Prey. here at the Game Awards they were going to reveal their first game. So guys, welcome to the Game Awards. You've been here Ну, before. может быть, они какую-то You've игру got this хотя бы new studio. представят. So tell me a bit about Wolfine. What's different about it? So, well, we took a long break, but it looks like we can't stay away from making games for very long. So we're just back at it now with Wolfine. Yeah. Well, what can you tell us about the game? We know the studio. We don't know anything about the game, but that's going to change now, right? Yeah. So you've mentioned Dishonored and Prey as some of our past games. We have passion for interesting worlds to explore. We have passion for depth of interactivity. Вроде какая-то новая игра будет от создателей Dishonored и Prey. So this new game has all of these values, but this time we have a bit of a different approach. Будет такое исследование мира очень сильное, ну, богатое. Покажут тизер небольшой этой игры новой. Ну, это интересно. В принципе, Prey да Dishonored были хорошие игры. Главное, чтобы не мультяшная хотя бы. The West. Понятно. The land of opportunity. A place where you can be a hero, a scoundrel, and anything in between. Ну, какая-то игра про Дикий Запад с видом сверху. There are ancient powers at war with each other. Strange entities lurking in the dead of night with their own rules and their own peculiar motives. Welcome to the Weird West. Экшен РПГ. Ну, на самом деле выглядит довольно-таки стильно, но... Не люблю я тему Дикого Запада.
Да я так понимаю, это будет что-то типа Диабло на Диком Западе. Либо что это будет непонятно пока толком. Будут ли там диалоги, либо нет. Либо просто мочилово сплошное. Шел второй час церемонии Game Awards 2019. Сейчас какую-то ММОшку нам покажет, поэтому тоже ничего интересного. Perfect World. На самом деле большая проблема, да, в наше время, что очень много похожих игр издается. Сколько у нас ММОшек одинаковых, сколько у нас игр на 4 человека выживачей одинаковых. Я имею в виду онлайновые игры сейчас, конечно. Мировая премьера. Coming up, the first look at a brand new game from an exciting new studio. And Ninja is here to hand out the award for best multiplayer game. Ninja опять лучшую игру. More premieres, more awards, an extended preview from Ghost И покажут какую-то новую игру от какой-то новой студии. Green Day это группа, что ли? Такая группа вроде есть. Не знаю. Стадия. Ха! Смешно. Привет, я ищу стадию? Нет. Расскажи, что такое стадия? Что стадия — это мощный девайс, который позволяет играть на всех платформах сразу. Конечно, смешно выглядит, учитывая, как стадия провалилась. На старте, по крайней мере. И надеюсь, стадию, мальчик, не волнуйся. Он вернется, окей. Ну, 60 FPS, там 4К, все дела, стадия. Очень плохая музыка, что? Со стадией вы можете быть где угодно, играть во что угодно. Правда, у вас будут лаги в 5 секунд, но это не страшно. Мы это пофиксим лет через 10. Stadia's streaming pipeline leverages decades of Google research. Is that a dog? He actually found it. Господи, это как собака, которая видела высадку на Маха-Бич. Вспоминает высадку на Маха-Бич. Unthink the things you think are things. Free your mind at the one place for all the ways we play. Stadia! Wow. Do you guys maybe have Stadia? О боже. Это, конечно, смешно. PUBG Mobile, one of the biggest video games in the world, PUBG Mobile, вы же этого ждали, вы этого хотели, получайте. Partnered to help save the Amazon. We challenged people across the globe to stand together and fight to protect our planet. We've already lost 20% of the Amazon due to fires and deforestation. And the Amazon is critical to protecting us from the devastating effects of climate change. Thanks to PUBG Mobile and their commitment to harness the power of gaming for good. And thanks to all of you, we are starting to make a real difference. Global Green's local partners on the ground can now help put out some of the fires and plant thousands of new trees in the Amazon. But this isn't the end. It's just the beginning. The next generation is depending on us. Go to globalgreen.org/fight for the Amazon and donate to continue the fight.
Fight for the Amazon. Ну да, связь с папком, очевидная папком. Nintendo Switch has fights to win. And scores to settle. Find your battle. Nintendo Интересно, Switch когда and выпустят Nintendo Tetris Switch Lite. 3D? Может, уже есть? Когда снимет фильм по Tetris? Rise and shine. It's magic time. Now it's time for you to welcome the challenge. Play Magic the Gathering Arena. Download free. What's up guys, I'm Bajira, and on my stream I'm all about helping my viewers accomplish their goals, whether it's making progress in gaming, fitness, or just taking control of their health in general. And if one of your goals is to quit vaping, Truth has a program that can help. It's called This Is Quitting. It's free, anonymous, text-based, available any time of day, right on your phone, and it's already helping thousands of people quit. All you have to do is text Ditch Jewel to 88709 to join the program, because you can quit, but you don't have to do it alone. Какой-то Баджира, известный, что он там, не знаю, блогер, рекламирует какую-то хрень. All right, now here's a brand new game announcement from Oculus Studios. Check it out. Так, новая игра, какой-то новый студии, я так понимаю, либо чего. А, понятно. Хотя хороший битэмап я бы поиграл, хотя это не похоже на хороший битэмап. Ах, VR еще. Ну, кстати, битэмап в VR, наверное, неплохо. Главное, чтобы башка не закружилась. Ну, в файтинг, вероятно, реально неплохая идея. Ах, ниндзя. Который купил миксер, чтобы он стримил на миксере вместо твича. Ну, это, короче, известный стример по на эту. Thank you guys so much for obviously being here. I've been playing video games my entire life, and there's something magical about a solo player experience, and the only way to enhance that is to play games with your friends. I've literally defined my entire career by playing online multiplayer games, and here are the nominees for the best multiplayer game of the year. Короче, лучшую мультиплеерную игру года он представляет. Best multiplayer game. Apex Legends. Borderlands 3. Call of Duty Modern Warfare. Tetris 90, вот Tetris 99, это да, это я понимаю. Tom Clancy's The Division 2. Ну, я бы Тетрису отдал. Some amazing games, let's be real, all right? The Game Award for Best Multiplayer Game goes to... Tetris. A lot more difficult to open up than you think. Apex Legends. Apex Legends, короче. Так, а Зампола не пришел, нет? Wow, thank you so much. The last 4 years has been transformative for Respawn. This year has been crazy for us. So for all the team that stuck around and believed and made this magic happen, thank you to the fans. Thank you so much. I just like to thank the team at Respawn of crazy, passionate, super talented individuals for going with us on this crazy journey. We changed our genre, we changed our business model, we made our first character-based game, and we changed IPs while we were shipping a AAA shooter. Жанр. So, мы типа придумали новые IP, мы что-то там, короче, нахваливать себя.
All right, well, congratulations to Respawn. Great to see Apex winning Best Multiplayer Game. Now, this year, TikTok has swept the nation with its hashtag challenges. For the past few weeks, fans have been celebrating gaming on TikTok with over 450 million video views so far. Tonight, you can use the hashtag on TikTok to join the celebration of gaming and esports. Biggest night in the contest, Cheesy C64. He's the guy that won it right there. So congratulations to him. All right, we've got so much more Game Awards coming up. The Gaming on TikTok contest will continue for the next few days. Cheesy C64. The next Twitch poll is open for best ongoing game. You can go vote now, and we'll see who you think is going to take home the Game Award in just a bit. But right now, let's talk about a big PlayStation 4 title that's coming next year from the guys at Sucker Punch. Ghost of Tsushima. You probably saw this teased earlier this week. I am so excited about this game and what Sucker Punch is bringing to life. We have our longest world premiere on the show tonight, as I've been saying, a true cinematic look. Enjoy at Ghost of Tsushima. Синематик Ghost of Tsushima, если кто ждал. Синематик, сука. Мы уже видели кучу синематиков по этой игре. Я не люблю просто японскую тематику, поэтому вообще не жду. Может быть, игра и суперская, конечно, будет, но это... Уже что-то заканали какие-то, знаете, вот эти самурайские такие игры. Самурай! Ну, я понял только слово самурай, как вы поняли. Читак. The ghost. Some say he died on the beach. Призрак, многие говорят, что он погиб на пляже. Say he is a storm made flesh. When the wind thrashes their tents and boats, they know he is coming. Ну, короче, призрак приходит светом. Если... Короче, ветер признак призрака. Типа того. Wait. Good man. Chill. Tell him I'm coming. Скажи им, что я иду. Ну, либо приду. Вау. У него под маской борода была все это время. Вы такое ожидали? Все, забудьте о бороде. Блин, офигеть. На самом деле, для как-то очень слабенько, мне кажется. Не говорите, что это главный анонс. Зизи топ на барабанах. Это я даже не знаю кто.
Ну ладно, они там хоть немного геймплея показывают на заднем фоне, то хорошо. Косынка! Я люблю играть в косынку. Какой эмоциональный чувак. 2020, весна. Нет, стоп. Вау, ноги неплохие. Это пока лучше, что было на этой церемонии. The Game Awards Orchestra. Let's give it up for our incredible conductor tonight, Max Arouge of the Game Awards Orchestra. Orchestra Games Awards. They'll be back later for an incredible montage celebrating our Game of the Year nominees. And Game of the Year will be presented by some very special guests, surprise guests, so stay tuned for that. But right now, we've got another world premiere, a look at Gears Tactics. Check it out. Какая-то тактическая игра, новая премьера. Дал бы какой-то специальный гость, придет к ним потом, позже. Тактика по Герсу. Главное, чтобы все покрасить белым. Это самое важное. Now my war begins against the monster that created these monsters. Summon the beast. Crush them. And it's time to go hunting. Don't go gentle. Bring it, shitheads. Не, ну если это будет что-то типа XCOM, нормально, я бы поиграл. Не мне таких игр не хватает. Come see what my newest creation thinks of your little flag. Строю базу, что-то там. Ну да, похоже на XCOM. Ну окей, неплохо. Но она какая-то фановая, что ли, да? То есть такая веселенькая. Такое ощущение, что в апреле. Ха-ха-ха! С Резидентом и Ведьмаком. Ой, Киберпанком. Давай, удачи. Twitch to predict the winner for the best ongoing game category, and they chose Final Fantasy XIV. We will find out when we present that award in a little bit just who wins. All right, we've also got more game announcements still to go on the way. A performance that's going to rock the house by Green Day. Green Day, короче, сейчас там сыграет. Я пойду случайно, я уже не могу просто. Right now, here's a world premiere of a brand new game from a team in China. It's a multiplayer melee combat game that you're seeing for the first time. Here is Naraka Blade Point. Какую-то игру новую покажут, окей. Ну, начало уже суперское, да. Секира 2.0, короче, только за бабу. Либо ты не баба. Ох, wait. Нарака.
Ждите в 2020. Welcome to Magic School. Now Господи, они что-то этот Magic the Gathering очень часто показывают. Not to be confused with bird people. Bird people are their own thing. Play Magic the Gathering Arena. Download free. How many years have I waited for this moment? For the one that stood alone against the storm. For the one they called the Warrior of Light. Final Fantasy 14 онлайн. Блин, она еще жива до сих пор. This tragedy, greater even than the seventh umbral calamity, must be undone. If history must be unwritten, let it be unwritten. Become what we must. Become the warrior of darkness. Я сейчас уже засыпаю. А, вот третий. Значит, уже к концу близимся. My game's called Let's Be Well, and it's made with the Roblox Studio game engine. It starts off all gray. Блин, для меня эту церемонию только Dragon Age спасет. As he plays the obstacle course, he learns about the depression. So this is to get people talking so they don't bottle their feelings. Ну, что-то я в этом уже сомневаюсь очень. Ну, либо Бэтмен. I was pregnant with our youngest son, and my late husband got very, very sick. The doctors call it a major depressive episode. His mental illness overtook him by way of suicide, and so we lost him when Luke was 2 years old at the time. It's kind of hard to explain. Like how my dad died when I was very young. I just wanted to spread a positive message that it's okay to talk about mental illness. I hope I've helped people. По крайней мере, у этих хотя бы игра более-менее продвинутая выглядит. А тут другие просто рисованные были с видом сзади либо сверху. She's a host and producer for IGN. Please welcome Sydney Goodman. Она продюсер IGN. Present the award for best Уши ongoing спрячь, game, подруга. recognizing that we keep playing our favorite games year after year, and Зачем она их acknowledging the выставляет, не teams понимаю. that keep these massively popular franchises fresh with new content, more experiences, and evolving ways to play. Here are the nominees. Так, что за Best номинация? ongoing game. Ongoing. Я и плохо понимаю, что такое ongoing на самом деле, поэтому... Но он был, может быть, как продающая, что ли, да? Tom Clancy, Division, Fortnite, что-то там еще было. Блин. Я так понимаю, это онлайновые игрухи, да, опять? And the Game Award for best ongoing game goes to Fortnite. Fortnite. Это Томми Вайсо, если это Томми Вайсо, то церемония спасена. Но это не Томми Вайсо, поэтому нет. This is amazing. Thank you. So, like last year, we represent just like the teeniest portion of the now over 1,000 people who work to Томми make Вайсо мог спасти Fortnite эту something that церемонию, is но он incredible этого не сделал. every single day. And, you know, we're just so humbled constantly to have the opportunity to even make something like Fortnite. It's incredible. I think that, you know, as I was saying earlier, right, like this idea that we need to lean into what a persistent virtual place can be. And the more that we're trying to experiment with stuff and try different things, we're finding more and more that our goal is to try to create a metaverse, to create a place
right? Where all IP can live together, where all kinds of experiences can happen, where we can create a thing that is totally new, a totally new emergent type of media, really. And we are so inspired by everything you're doing. I'm just blown away by what we see here tonight. It's truly astounding and incredible. Thank you for all the work you do. Thank you for all the people who play Fortnite, who come up to all of us all the time and give us your incredible ideas and your feedback. And спасибо, что играете в Fortnite, пока вы в него играете, мы не будем делать нормальных синглов игр. Так что спасибо вам, что играете в Fortnite. Party people, we love you. Thank you so much. Лучше бы мы Unreal сделали, турнамент новый. Мировая премьера, ну, я уже ни на что не надеюсь. От создателей Макса Пейна, Quantum Break, Arma 3, Мир танков. Понятно. What the fuck? Client called. Intel is located. Okay, thanks, Jane. But the competition is sending their teams. As expected. Let's get this job done. Ладно, переход нормальный. 9 to 5, а о чем игра непонятно, класс. There you go, that's 9 to 5, and I'm here with Red Hill Games CEO Matthias. Matthias, great to have you with us. What is 9 to 5? What can we expect? Лучше бы в игру производства сделали реально. First-person tactical shooter. It's set in a world Тактический шутер с видом от первого лица. Being a mercenary is just another job. Now, a lot of modern shooters can be a little bit chaotic, and that's kind of what makes 9 to 5 special. We really put a lot of focus on the strategic gameplay of the team and playing together and making your changes in your tactics from round to round. And obviously, all that triumphs over brute force at the end. All right, well, when can we expect to hear more? Next year? Or? So 2020, we're launching the alpha, but you can actually sign up today. Запустим альфу в 2020, в общем, ждите. Enjoy and download. All right, a little bit of a Наслаждайтесь tease. и загружайте. All right, thanks very much for being here, guys. Appreciate it. All right, we're going to hand out some more awards right now in the category of Esports Game of the Year. The nominees are Counter-Strike Global Offensive, Ну опять лучшая киберспортивная игра. Сколько же их там? And Overwatch. Игра года киберспортивная. And the game award goes to League of Legends. Congratulations. LOL, Лига Легенд. For the best VR AR game, those nominees are Быстрая игра под VR. Что-то быстрое, лучшее. Blood and Truth, Beat Saber, No Man's Sky, Он под VR есть. Trover Saves the Universe. And the game award goes to Beat Saber. Так и знал. to Beat Games. Самая попсовая из них. For the award for best performance, awarded to an individual for voiceover, acting, motion, and/or performance Это я вообще не понимаю, что за номинация, думаю, всем пофигу. Ashley Birch for The Outer Worlds, Courtney Hope for Control, Laura Bailey for Gears 5, Это как актеров награждают, что ли? Matthew Peretta for Control, and Norman Reedus for Death Stranding. Ну тут Ридус выиграет, как пить дать. And the game award goes to Mads Mikkelsen for Death Stranding. Стоп, тут же еще Миккельсон в одной номинации, да. This year we also added Сфотографировали, что в одной номинации Миккельсон и Ридус сразу. A lot of you around the world voted tournament style to pick your favorite game. This was 100% in control of the fans, and the winner of the fan vote is Fire Emblem Three Houses. Congratulations. Fire Emblem где-то там выиграла. Throughout the show, you've heard three incredible stories about our global gaming citizens, and we're so honored to have them here with us tonight. Please join me in recognizing this year's class of global gaming citizens. Ой, теперь нам будут показывать этих чуваков в реале, про которых мы смотрели.
Congratulations, guys. Которые там игры создают в сложных условиях, скажем так, ситуации. A selfie. All right. We're so proud of that program. We intend to continue that year after year. I love telling all these stories of amazing people around the world who I think represent gaming at its best. All right. Up next, we've got music from Green Day. Reggie's in the house to present our Indie Game Award. We've got more world premieres, more Game Awards Orchestra, and the big award, Game of the Year, presented by some special guests. Now, the popular action MMORPG Black Desert has only been available for PC and console, but now Black Desert Mobile is available on iOS and Android. You can download it Black tonight Desert and get a true MMORPG at your fingertips. Бегите, Check it out. пользуйтесь положением ситуации. Короче, он сказал, что впереди будет Green Day, это группа, оркестр что-то петь. Реджи это Nintendo, это значит ничего хорошего. И сказал, какой-то специальный гость будет. Какого-то специального гостей на... Вся надежда, короче. Потому что Реджи нам не интересен, я думаю, никому из нас. Green Day нам тоже никому не интересен. Так же, как и оркестр их. Если сейчас на мобилках такая графика, я давно на мобилах ничего не запускал. Мобилки сейчас такой тянут, да? Последняя игра, в которой я играл на мобилке, это, по-моему, была Where is my water, да, там, где крокодильчику нужно было воду подвести в душ, по-моему, да, в душ. Да, оценка-то ничего такое игры, судя по всему. Хотя я всегда выбираю самые лучшие из того, что есть оценки в смысле. Опять Magic the Gathering. Они что там спонсируют, что что-то их уже раз пятый показывают, наверное. Опять этот диск с 4К монитором. Ага. A Samsung QLED TV has got you covered there too. When it comes to the most eye-popping Точнее, это телек. HDR is where it's at. Quantum dot technology delivers amazing color fidelity, while full array local dimming allows the brightest. Блин, 4К технологии, это технологии, которые нахер никому не нужны сейчас. Еще не пришло их время. And they're nominated again for 2020, so keep a lookout. Дорого, тупо дорого по большей части, да. Как и VR. Вот когда VR будет стоить раза в 4 дешевле, тогда может быть он станет популярным. Ой, блин, лучше бы я спал. Пипец разочарование, что E3, что Games Awards прошлое вообще было сразу лучше. Это я уже не знаю, что может спасти. Специальный гость только. Вот если специальный гость это Агабен, он выйдет и скажет, что мы халфоты делаем, то да. Эта церемония будет спасена. Но я в этом очень сомневаюсь на самом деле. WD Black. Fine-tuned for performance, purpose-built for gamer to play without limits.
storage solutions with the capacity, speed, and reliability to win. WD Black. Либо это этот телек, неважно, не знаю, что это. We are excited to welcome WD Black to the Game Awards as the official storage sponsor. All of tonight's world premieres have been safely stored on WD Black. You can get command performance with SSD speed. Check out WDBlack.com for a chance to win a decked-out gaming rig and WD Black products. All right, now I'm very excited to introduce our next performance. One of my passions outside of gaming is live music. Whenever I go to a show, I'm always thinking about who would be perfect here for the Game Awards. And this band has been on my list since the beginning. They've won 5 Grammys. They're members of the Rock and Roll Hall of Fame. They've sold over 85 million albums worldwide. And they've got their own video game announcement, as you're about to find out. Get on your feet, ladies and gentlemen, this is Green Day! Вот теперь точно время чай наливать. Надеюсь, ничего не произойдет, пока я чай буду наливать. Welcome to paradise. Orchestra brings out at the station. Another urchin stops and left it on his own. It makes me wonder why I'm still here. For some strange reason it's now feeling like my own. And I'm never gonna go. Welcome to paradise. Get your fucking hands up in the air. Welcome to paradise.
Так, я ничего не пропустил, как раз вовремя пришел. Зато чайком. А, еще что-то петь будут, окей. Как раз пока чай попью. Блин, а я спешил, еще думал, там уже сейчас они отпели. Что-нибудь интересное показывают. Блин, он, по-моему, под фанеру поет, мне кажется. По-моему, губами не попадает смотреть. Смотрите, короче, внимательнее. И у меня уже дучно. Ну, конечно, фанера это чисто наша фишка. Русская в основном. Советская, так сказать. Вау, все так довольны. Прям, не знаю. Да вообще офигеть. Ради этого и смотрю эту церемонию. Не ради игр, а ради вот песенок. The collab we've always wanted, and you don't have to wait long. The music pack drops tonight on all platforms, so you're going to be able to play 6 of the band's iconic hits and brand new singles from the album Father of All, which is out on February 7th. Thank you so much to Green Day for playing the Game Awards. We have a lot of shows still coming up. Of course, we've got the award for Best Game Direction. We've got Game of the Year. And yes, we've still got some announcements and surprises for you guys at gaming's biggest night. It just gets bigger and bigger, running all around the world. And we've got another world premiere for you to check out right now. Enjoy. Так, мировая премьера, ну давай. An eternal island of legend, a place of unimaginable beauty, and a growing evil, where the forces of death and life are in constant conflict. For centuries, many have come in search of its power. Короче, был какой-то остров в океане, на котором были необычные животные, была какая-то сила. Потом остров забросили. Многие хотели получить... Приходили сюда, чтобы получить эту силу. Ни у кого не получалось. А вот их, видимо, получилось.
Ну, ненадолго. Сейчас, хоп, какой-нибудь Honor, блин, 2. А сейчас ты должен прийти в это место и получить эту силу. Новый мир? Нифига себе название для игры. Ну, опять какая-то мамошка, походу, уже заколебали. Дайте синглплеер на что-нибудь хорошее. Мне сейчас греть начну, короче, не знаю. Вы представляете, у нас сплошные эти мультиплеер, там, онлайн. А что-то синглплеерного, да? Вообще нет почти. Хорошего синглплеерного. Ну вот и Реджи, но это Nintendo. Вообще так рады, прям вау, Nintendo. Опять ноги, опять лучшая часть церемонии. Nintendo, обожаем игры на Nintendo, с Luigi Mansion лучший. Ну ладно, если Минто это анонсирует, тогда я буду доволен, но Минто это не анонсирует, я думаю. Это, наверное, единственный от Nintendo, который мне более-менее интересно. Правда, я ни в одну не играл до этого, но надо когда-то начинать, да. Какой-то фильм по игре Nintendo. Уже был фильм про Супер Марио Братьев, ага, помним. Типа вот это. Как ваше имя и фамилия? Как ваше имя Марио? Как ваша фамилия Марио? Как ваше имя Луиджи? Как ваша фамилия Марио? То есть в фильме у них реально была фамилия Марио. And to enable college students to simulate business situations and develop real-world skills. Блин, у меня на самом деле нет души, чтобы во что-то вкладывать, поэтому эти заманухи с ботами не работают. Ну, Кодзима доволен, это главное. In this category, fresh indie game, you can see how games are continuing to evolve as entertainment. Сейчас, короче, будет лучшую инди-игру выручать, я так понимаю. Because I believe indie developers are the most important creators in this industry. Why? Because every nominee this year and every year at one time was an indie developer. In the same sense that everyone was once a kid sketching a superhero in the middle of class, or lying in bed at night thinking of worlds and challenges that no one had ever dreamed of before. For my friend Shigeru Miyamoto, those ideas began around the woods near his house in Kyoto. And for my dear departed friend, Satoru Iwata, those ideas led him to invent his first video game on a portable calculator while he was still in high school. Рассказывает про своих друзей, что там его друг изобрел калькулятор в какой-то там старшей школе. Короче, подгу, ничего всякого, воду льет, ничего интересного. At the start, they were true indie developers. Any awards event is by definition не знаю, насколько там камера передает мое лицо. Блин. But in this category, you can look forward.
If you want to see У the меня лицо incubator человека, которого, не where знаю, future game greatness is evolving, все it достало. resides right here in this indie category, recognizing brand Уставшего new человека, прям independent скажем, да. studios who released their first game this year. Let's take a look. Так, какую-то игру. Fresh indie game presented by Subway. Нет, это свежая инди-игра, награда. Грейс. My friend Pedro. Outer Worlds. Либо это был не Outer Worlds, блин. Либо это не тот Outer Worlds, о котором я подумал. Игра про гуся, само собой. Гуся, конечно, гусеву. Гусь лучший. All right. And the game award goes to Disco Elysium. Disco Elysium? Disco Elysium also wins Best Independent Game. Tonight they're taking home a total На of самом деле, 4 конечно, игра там Game прикольная, Awards. но не знаю. Это чувак в шароварах, что ли? Лол. О боже. Ну ладно, это похоже на шаровары, но это не шаровары. Илья Репин, Владимир Маяковский, Виктор Цой. And Marx and Engels for providing us the political education. Thank you. Цой. О боже. Ну чувак явно русский либо украинец. Но если он украинец, то он должен был быть в желтом и в синем. Хотя бы в желтом. Да, премьера. I've been looking back my whole life. Back to my family, my friends. Не, ну знаете, просто так на шару какой-то прикольный анонс не сделают. Без предварительного представления, короче, да? Если они и покажут что-то хорошее, то к этому будет подводка какая-то. Так на шару всякую инди будет показывать. Господи, я почитал, что Дабл Сталин. Название компании. Ну, это звучит почти как Дабл Сталин, да? So yeah, we're here. It's been an amazing time keeping this secret, but we are working with Riot Forge, making Convergence, a League of Legends story. So what is it? It's a single-player action platformer where you play Echo, who's a young inventor who has created a device that can manipulate time. I'm going to send you down into Zorn, into the depths of the sump. Ну, может быть, для меня ничего не показали, может быть, кому-то что-то понравилось, там супер-пупер. Because even if you mess with it a little bit, you can kind of mess things up. Ну, реально, только Hellblade я запомнил, и то потому что это единственная синглплеерная игра, по-моему, которую представили из нового. Ну, из нового, потому что Ghost of Tsushima уже давно все увидели и так. У меня уже язык не ворочается, честно. Опять этот мужик. Google Stadia. Нет, я буду вот так вот сидеть. Stadia gives you magic zappy fingers so you can turn screens into gaming machines. Stadia is a gift that won't ever stop growing. Кстати, драматично Google A Stadia. gift that doesn't take up any space. The gift of up to 4K 60 FPS. A gift that gives you games anywhere, and everywhere, and anywhere, and any everywhere with Wi-Fi. You can even ask yourself for Stadia and give it to yourself. Get the unthinkable, multi-screenable, no downloads, no updates, self-giftable gift of Stadia. One place for all the ways we play.
О боже, вытащил на бутылку, по-моему. На кеглю, точнее. Кегля почти как бутылка, правда тоже. Я даже комментировать не буду. Nintendo Switch has worlds to explore and adventures to conquer. Пусть, конечно, лучше. Find your adventure on Nintendo Switch and Nintendo Switch Lite. We heard you may want to quit vaping. But we can't help you. We can barely hold these Казалось, protest собака signs. сказала вейпит. Она вейпит It's собралась. the least. And most we can do. Ладно, я шучу. Я тебе не забаню за шутку про вейп. Окей. Rated T to M. Вот, дайте посмотреть какой-нибудь. А, нет, как это вообще реклама. PlayStation Now. What's going on, everybody? I'm professional esports Опять host and этот телек нам commentator Golden Boy. пихают. Since 2017, Не, мне Samsung казалось, and что с него на Xbox have халяву worked дали, together to конечно. deliver amazing experiences for all gamers. That's why I teamed up with them to create something special for the fans. The ultimate FTW sweepstakes. And I want to give a huge shout out to our winner, Isaiah Yanez, also known as Buddy Roy. You are the winner of the upgrade FTW sweepstakes. You won this killer Samsung 75-inch Q70R QLED TV, a Q70 soundbar, an Xbox One X, and 12 months of Xbox Game Pass Ultimate. Safe to say that's a lot of nuts. Ну, короче, у них было реально два хороших анонса, которые они выпустили. Это Half-Life, Алекс. Резидент, вот, ладно, халфу, ладно. Эбен бы им не дал анонс, скорее всего. А вот Резика могли купить, третьего анонс. Могли. There was a time when you were heartless, brutal. Что-то рисованное, походу. And I'm proud of you for changing all that, but I'm here to ask you to be those things once more. Вот это бесит, у них либо мультиплеер какой-то, либо что-то рисованное, да я не знаю. Can I count on you? Похоже на вообще этот Wolfenstein Chaos, если честно. Да, это походу Wolfenstein Chaos 2. Вроде первая считается неплохой. Now, she's an Emmy-winning writer and an accomplished voice actor. Please welcome Ashley Birch. Hello, everyone. Сколько у нее рост метр? The best games start with a single person asking a single question. What if?
Блин, короче, либо Бэтмена, либо Dragon Age покажите, я буду доволен. It's a snowball of creativity and passion that pushes games to be the best they can possibly Ладно, если в be. Dragon Age я не верю, то в These Бэтмена are the еще хоть nominees как-то for верил. Best Game Direction. Но что-то, походу, нет. You called me. Here I am. Да, Game Direction. Как перевести это можно? Игровое направление, что ли? Direction. Ладно, не важно. Кстати, у Резика сегодня наград, по-моему, не было ни одной, да, либо я уже забыл. И вообще как-то мало. То есть Резидент довольно-таки мало мелькал, потому что это реально одна из лучших игр этого года. Ну, конечно. Ну, давай-ка, Дима, пошел. Дима какой-то неизвестный чувак, может, переводчик. Thank you so much. 4年前に独立してゼロからのリスタートだったんですけど、またここに戻ってこれて非常に嬉しいです。Да, переводчик. It was a start from zero 4 years ago, but I'm very happy to come back to this stage tonight. 最初から、здесь в прошлый раз и очень отвернулся. ソニーさん、それからエンジンを提供してくれたゲリラさん、それから一緒の船に、小さな船でしたけど一緒に覚悟を決めて乗ってくれたキャストの皆さん、それからアーティストの皆さん、コンポーザーの皆さん、そして Это на Games Awards была премьера первый раз его игры Death Stranding. А вот сегодня ничего такого интересного не было, сука. Извиняюсь. この4年間、応援してくれたファンの皆さんに感謝したいと思います。ありがとうございます。На прошлый показали хотя бы Mortal Kombat 11. Еще там что-то интересное. Outer Worlds был хотя бы интересное. А тут And also, it was a small boat, but all the cast came on board. The musicians, the artists, the people who collaborated, thank you so much. And also, the small boat was all the staff came to work together. I would really like to thank them. And also, my family. Ну, короче, благодарить всех, семью свою. Блин, Кодзима тоже банальности говорит. Кодзима, как ты мог так опуститься до банальности? Блин, что-то Ридус реально старым очень выглядит. Понятное дело, что в игре его омолодили. Хотя где я его увидел в последний раз в реале-то? Ходячих только в первом сезоне, наверное. Я реально пытался смотреть Ходячих, посмотрел сезон 2 либо 3, и потом забил как-то. Сколько там уже сезонов? 11? Твит года. Catch it all on Twitter. Follow at Twitter Gaming. Это же Baby Doll Fall, по-моему, или либо что это было? Ну точно не Dragon. А, это, наверное, тест онлайн. Блин, это еще не конец. Skyrim. Ну да, тест онлайн. Супер ход в вере. Надо прикольно поиграть. Ну, Дом уже показывали. Against all the evil
Magic the Gathering. Что-то как-то очень часто его показывают. Fortnite не ждали, да? Реально, вот прошлая Game Awards была неплохая, это что-то как-то... Ну, вообще ничего интересного не показали, как по мне, прям такого все супер интересного. Прям, чтобы ты такой, вау. Либо какой-то онлайн, либо то, что уже известно, либо что-то мультяшное. Давайте, специальный гость. Видимо, это и есть специальный гость Мишель Родригес. Вау, супер. Пипец, она растолстела, по-моему. Последнюю игру анонсируют. Мировая премьера. Ай, что-то по короче, по форсажу, класс. Это та премьера, которую мы ждали больше всего, да? Класс. I'm going to split. It's the only way to keep you both safe. I think I know someone who can help. Вы же ждали игру по форсажу, да? Больше всего, наверное. Ну, лол, это дизель. Не знаю, кого-то он мне напоминает, но не кого угодно, но не дизеля. You want revenge. We want justice. А чё графон-то такой убогий, она что, на мобилку? When in doubt, do what I do. I've seen what you do. That's why I'm kind of terrified. Do you want to stay amateurs? Or take this to the next level? Мы выходим на новый левел, да, мы семья. Все стандартно. Fast and Furious Crossroad. Вы рады? Вы ждали? Это же игра, блин, тысячелетия. Неужели это их самая главная игра на этой церемонии? In a newspaper to a movie to a video game. It's pretty cool. I'd like to now introduce a surprise guest and also one of my friends for life, Vin Diesel. Вау, Вин Дизель, класс. Всю жизнь мечтал его увидеть. Do not tempt me. Michelle, we are in our crowd. I know, man. Gamers. We have been gamers. We have been gamers forever, and we are at an award show of our people. Literally.
Me and Ben used to just like literally spend all night playing like Tekken fighter games or Street Fighter. Yeah, this is, it's amazing to see that trailer finally. Yeah. I gotta tell you a secret too, I didn't tell you before. Yesterday I saw the 4-minute trailer to Fast 9. О, господи. Говорит, покажут на днях 4-минутный трейлер «Форсажа 9». Радуйтесь, радуйтесь. На днях выложат. Надеюсь, он будет в космосе. Here to pay tribute to all of the nominees for Game of the Year, once again, the Game Awards Orchestra. Ну что, игра года? Неужели больше никаких премьер не будет? Ну блин, я расстроен. Ну да, вот внешние миры. Блин, вот этот график мультяшный вообще ни о чем был. Зачем они его таким сделали? Там, по-моему, реально кислотный был, прям глаза резал местами. Блин, вы заметите, как Smash Bros. Любят, а? Просто. Блин, если там много тяночек симпотных в оркестре. Надо было в музыку идти. Почему я не закончил музыкальную школу? Что тут вообще делаю? Мужик, тут связи не хватало. Да, мой канал, мне кажется, точно забанит на какое-то время за музыку. Ладно, не страшно. Вот это хороший переход. Не помню, что в Resident такая музыка была. And they keep telling me don't lean down. As my daughter would say, Dad, take over your fear. And the Game of the Year award goes to... Игра года уходит. Death Stranding. Sekiro. Ёшкин-матрешкин. И ты колодец, это реально неожиданно.
Подождите, это лучше Adventure игра, либо игра года не въехал. Если Adventure, то нормально. Это, наверное, Adventure. Я же подумал, что это лучшая игра года. Не, ну когда будет номинация игры года, там хотя бы будут представлять номинантов, я думаю. Либо это лучшая игра года, я чуть не въезжаю. И если это лучшая игра года, то я в шоке на самом деле. He's very moves. Это реально неожиданно тогда. 尖った部分を含んだタイトルだったので、作ってる間すごく不安だったんですけれども、こう素晴らしい賞をいただけて、すごく驚いてますし。Я не после такой чувак сбоку один, типа обычной внешности европейской. А нет, это тоже европейский, что я туплю. We were both surprised and overjoyed at the reaction that we saw. Хотя он похож на какой-то частичный, просто что ли, частично. Я точно на Логвинова похож азиатского. Этот Адам Драйвер азиатский.で、最後にプレイしてくれた多くのユーザーさんに本当に大きな感謝を伝えたいです。皆さんのおかげで我々ゲーム作れてます。また面白いゲーム作るつもりなので、ぜひ期待してください。And finally, I'd like to give out a huge thank you to our players. We couldn't have done it without you, and it was a huge honor to make. So we will continue to try and make the best games we possibly can. Thank you so much. Thank you. Congratulations from Software, Miyazaki-san, Game of the Year for Sekiro. All right, guys, well, that's going to do it for the Game Awards 2019. Thank you so much for joining us. Да, походу, Sekiro это игра года, реально была как-то ее... это конец, реально. Нет, чуваки, это реально, это просто, я не знаю. Как по мне, так дно пробито. Это просто такое разочарование. Даже E3 было лучше, оно было убогое, серьезно. Я жалею, что я спать не пошел. Ну что нам хорошего показали? Ну вот что нам показали хорошего, реально. Из того, что не показали ни Бэтмена, ни Elder Rings, да? Создатели соуса, ничего, ну окей, Hellblade, все, что я запомнил на самом деле. Короче, подвожу итог всей церемонии. Мой финальный вердикт. В общем, лучшее, что я увидел на этой церемонии, это ноги Тянки, которая сидела в зале 2 раза. Все. Я закончил. Всем пока и до свидания. Спокойной ночи.